వస్తుంది సార్ థ్యాంక్ యూ ఏం సార్ వస్తుంది సార్ థ్యాంక్ యూ ఏం సార్ second.
Good morning, all. Am I audible? Yeah, I hope I am audible. Good morning, all. I welcome all the headmasters, principals, teachers to the 5-day training program. Good morning, all. Am I audible? వినపడుతుంది Yeah, I hope I am audible. Good morning, all. Yeah, go ahead. Yeah. I welcome you all to the 5-day training program on pedagogical leadership, which is going to be started in a short while from now. ఈ ట్రైనింగ్ మనకి 25th March వరకు ఉంటుంది, except on the Ugadi, which is a holiday. And మీకు అందరికీ తెలుసు, in the instructions we have given that ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రతిరోజు it will be of 2 sessions. ఒక్కొక్క సెషన్ 1 hour ఉంటుంది, from 10:30 to 12:30. సో ఈ రోజు మన సెషన్లో విల్ స్టార్ట్ విత్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్కూల్ లీడర్షిప్ ఇన్ ఎ షార్ట్ వైల్. బట్ బిఫోర్ దట్ మనం కొన్ని ఈ ట్రైనింగ్ గురించి కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం. లైక్ మన 5-day ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th day మనకు ఒక అసైన్మెంట్ ఉంటుంది, కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ 40 questions. ఆ 40 questions లో ఈ 40 questions కూడా ఈ మనం 5 days 2 sessions ఒక్కొక్క రోజు 2 sessions లో విన్న టాపిక్స్ పైన ఆధారంగానే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ లో మనం 60% అటెంప్ట్ చేసిన వాళ్ళకి, 60% కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చేసిన వాళ్ళకి సర్టిఫికెట్స్ వచ్చే విధంగా మనం రూపొందించడం జరిగింది. సో డోంట్ వరీ, దట్ విల్ బి ఎ వెరీ సింపుల్ టెస్ట్. మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ కనుక జాగ్రత్తగా విన్నట్లయితే ఈ 5 days అటెండ్ అయితే అసెస్మెంట్ టెస్ట్ని చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతారు మీ స్టాండర్డ్స్లో. సో క్విక్లీ we will take a overview about what we are going to discuss in these 5 days అని. అండ్ ఈ డిస్కస్ అంటే, బై డిస్కస్ ఐ మీన్ దట్ మీ పార్టిసిపేషన్ చాలా ముఖ్యం, ఇంటరాక్షన్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఏదో 1 way ఇంటరాక్షన్ అయితే కుదరదు, మీరు కూడా ఈక్వల్గా పార్టిసిపేట్ కావాలి, డౌట్స్ అడగాలి. చాట్ బాక్స్, ఇన్ కేస్ వోకల్గా అడగలేకపోతే చాట్ బాక్స్లో. అండ్ ప్రతిరోజు మీకు ఒక ఫామ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, దాంట్లో కానీ మీరు డౌట్స్ రేజ్ చేసినట్లయితే మీ కంపల్సరీగా అన్ని డౌట్స్ని అడ్రస్ చేయబడుతుంది. సో నౌ క్విక్లీ we will take a overview. On the first day, that is today, we will have concept of school leadership. And madhyanamu, in the second session from 11:30, creating a vision for school and building a shared vision and aligning with personal vision. ఈ టాపిక్ పైన శ్రీ వేణు GHM రాచలూరు గారు క్లాస్ సెషన్ తీసుకుంటారు. అండ్ టుమారో on the 21st March, NCSL Professor Dr. Pooja Singhal on first session, leading pedagogies for skill-based education in schools పైన సెషన్ తీసుకుంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ in the following session లో leading for learning changes roles and responsibilities of school heads, దీనిపైన డాక్టర్ సుబితా మెనన్ గారు, అగైన్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ NCSL నీపా వాళ్ళు సెషన్ తీసుకుంటారు అనమాట. సో ఆన్ ద థర్డ్ డే, లీడింగ్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, శ్రీ ఈడి మధుసూదన్ రెడ్డి గారు సెషన్ తీసుకుంటారు. అండ్ ద ఫాలోయింగ్ సెషన్ విల్ బి ఆఫ్ పి శ్రీహరి, స్టేట్ అకాడమిక్ మానిటరింగ్ ఆఫీసర్ పి శ్రీహరి గారు, అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనే అంశంపై సెషన్ తీసుకుంటారు. అండ్ ఆన్ ద 24th March, TS మోడల్ స్కూల్స్ AMO గారు మంజరి గారు, డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అండ్ 21st century స్కిల్స్ అనే టాపిక్ తీసుకుంటారు. అండ్ ఫాలోయింగ్ సెషన్ విల్ బి ఆఫ్ శ్రీ పి అశోక్ గారు, ZPHS కూరా, ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. సారు లెర్నింగ్ కల్చర్ పైన he will have a session. And the last day, 25th March, NCSL Professor Dr. Shadma Absar garu, annual pedagogical plan, which is
which is going to be very important session that will be dealt by Dr. Shadma. Annual pedagogical plan, field observation and checklist. And in the last session of the last day will be dealt by Dr. Sridhar, ZPHS Medchal, on strengthening moral and ethnic reasoning. So these are the sessions which will be taken up by eminent core group members and NCSL professors. So this will be a nice opportunity for you all to know about what is being dealt these days in aspect of school leadership. So these are all very important sessions. Meeku oka manchi opportunity veeti gurinchi nerchukovadaniki. And coming to the pedagogical leadership, and this is a relatively new term, pedagogical leadership. What is pedagogical leadership? Of course, దీనిపైన కమింగ్ సెషన్స్ లో చాలా డీటెయిల్డ్ గా సార్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెషన్ లో డాక్టర్ సురేష్ బాబు గారు చెప్తారు. జస్ట్ పెడగాజికల్ లీడర్షిప్ అంటే, ఒక లీడర్షిప్ అంటేనే మనకు ఒక నోషన్ ఉంటుంది, జస్ట్ మేనేజింగ్, ఒక మేనేజ్మెంట్, స్కూల్ ని మేనేజ్ చేసే విధంగా మాత్రమే ఇన్ని రోజులు మనం లీడర్షిప్ అనుకునే వాళ్ళం. అంటే ఈ రీసోర్సెస్ ప్రొక్యూర్ చేయడము, టీచర్స్ ని క్లాస్ రూమ్ లోకి పంపించి సరిగ్గా క్లాసులు జరిగేటట్టు చూడడము, పిల్లలకి ఏమైనా అవసరాలు ఉంటే తీర్చడము, మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయడము, ఏమైనా డబ్బులు డోనర్స్ ని కలెక్ట్ చేసి మన స్కూల్ ని తీర్చిదిద్దడం, ఇవే మనము ఒక మేనేజ్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ లోనే లీడర్షిప్ ని చూసేవాళ్ళం. కానీ ఇన్ ద ఎవాల్వింగ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు స్కూల్ లీడర్షిప్ అనేది చాలా విస్తృతంగా మారిపోయిన తరుణంలో పెడగాజికల్ లీడర్షిప్ అనే అంశాన్ని జోడించబడ్డది. అండ్ పెడగాజికల్ లీడర్షిప్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఒక మేనేజరియల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కాకుండా అకాడమిక్ లో కూడా ఒక స్కూల్ హెడ్ చాలా లీడింగ్ రోల్ తీసుకుంటేనే స్కూల్ సాధ్యమవుతుంది అనే దానికి ఈ స్కూల్ లీడర్షిప్ అనేది కొత్త అంశంగా ఇప్పుడు పరిగణించబడుతున్నది. అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ బజ్ వర్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ డేస్. రాబోయే రోజుల్లో పెడగాజికల్ లీడర్షిప్ అనే అంశము చాలా విస్తృతంగా ప్రచారం జరగబోతుంది అండ్ వాటిపైన మనం వర్క్ చేయబోతున్నాం. దీనిపైనే మనకు కొన్ని ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ హ్యాండ్ బుక్ ఆన్ పెడగాజికల్ లీడర్షిప్. ఈ హ్యాండ్ బుక్ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ మీకు ఫిజికల్ కాపీస్ ఇవ్వలేము, బట్ దీని పీడిఎఫ్ ఒక పీడిఎఫ్ ని మీతోన అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ మీకు పీడిఎఫ్ ని షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. అరౌండ్ 200 pages ఉంది ఇది. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద హెడ్ మాస్టర్స్, స్కూల్ హెడ్స్ టు టేక్ ఏ కాపీ, ఫిజికల్ కాపీ. దీన్ని ఒక జిరాక్స్ చేసి మన స్కూల్లో పెట్టుకొని అందరూ చదివేటట్టుగా స్టాఫ్ కి అందుబాటులో ఉంచుతారని కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఏ వండర్ఫుల్ హ్యాండ్ బుక్ which is carefully crafted and which is a very useful document. And without taking much time, I would like to ఈ సందర్భంగా ఈ జూమ్ ఫెసిలిటీ మనకు కల్పించిన డిఓ ఆదిలాబాద్ గారికి స్పెషల్ గా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. అండ్ నౌ ద నెక్స్ట్ సెషన్ విల్ బి డెల్ట్ బై డాక్టర్ సురేష్ బాబు గారు, కోఆర్డినేటర్ స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ SCERT తెలంగాణ. ఓవర్ టు సురేష్ సార్. అందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు ఈ ఫస్ట్ సెషన్ లో ఐ విల్ బి డీలింగ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్కూల్ లీడర్షిప్. అంటే లీడర్షిప్ అనేది విషయం మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే. లీడర్షిప్ అనే అంశము చాలా వివిధ ప్రొఫెషన్స్ లో మనకు కనపడుతుంటుంది. లీడర్షిప్ అనేది జనరల్ గా ఐడెంటిఫైడ్ విత్ మనకు పాపులర్ గా పొలిటికల్ లెవెల్ కనపడుతుంది. But you will find in different areas, in different sectors, there is a leadership, there is a talk on leadership. Adi perhaps hospitality kavachu, or armed forces leadership kavachu, banking sector leadership kavachu, automobile leadership kavachu. So different sectors lo different areas, so business leaders antamu. సో ఈ విధంగా మనము ఈ లీడర్షిప్ అనే కాన్సెప్ట్ మనందరికీ పరిచితమే. కానీ ఈరోజు మనము పర్టికులర్ గా ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్లో, మరి ముఖ్యంగా పాఠశాల స్థాయిలో ఈ లీడర్షిప్ ఏ విధంగా ఉంటది, ఏమి ఉండాలి అనేది అంశాన్ని కొంచెం చర్చించాల్సిన అవసరం.
స్కూల్ లీడర్షిప్ అనేది ఒక బజ్వర్డ్ గా వాడుతున్నాం మనం. ఇది యాక్చువల్గా వాట్ యు మీన్ బై ద స్కూల్ లీడర్షిప్? ఇంతకుముందే జగదీశ్వర్ చెప్పారు. ఆల్రెడీ స్కూల్ హెడ్స్ యాజ్ ఏ హెడ్ మాస్టర్ ఆర్ ఏ ప్రిన్సిపల్, ఇది కొత్త రోల్ కాదు మనకు. మనం తరతరాలుగా వస్తున్న సాంప్రదాయ ప్రకారంగా, సాంప్రదాయబద్ధకంగా మనం స్కూల్స్ ను అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తాము, స్కూల్స్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాము. మరి ఇవన్నీ చేస్తున్నాక కూడా మళ్ళీ లీడర్షిప్ అనే అంశం ఎందుకు వచ్చింది, దీని స్కోప్ ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం. pretty well you know pretty well why, ఎందుకు అవసరం అనేది మీరు ఆలోచించాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ లీడర్షిప్ అనే పదం ఎందుకు వాడతాం, మా అవసరాలు ఏంటి అనేది మీకు ఏమైనా చూస్తే మీ చాట్ బాక్స్ లో. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇట్స్ ఆల్ జూమ్ తో పాటు ఇది లైవ్ స్ట్రీమ్ కూడా యూట్యూబ్ లో కూడా చేస్తున్నాము. కనుక ఎవరైతే దీని ప్రోగ్రామ్ ను ప్రస్తుతం మిస్ అయినా కానీ యూ క్యాన్ సీ ఇన్ ద లైవ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ ఆల్సో. ఓకే, అది రికార్డెడ్ గా అందులో ఉంటుంది. స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ ఛానల్, అఫీషియల్ ఛానల్ ఇన్ యూట్యూబ్, ఇట్ ఈస్ దేర్. అది ఒకప్పుడు 8.36 సబ్స్క్రైబర్స్ గా ఉన్న 8,000 పైన సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. దాన్ని యూ కెన్ సీ దట్ వన్ ఆల్సో. అందులో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రీమింగ్ చేయడం అవుతుంది. సరే, మీ యొక్క ఎందుకు స్కూల్ లీడర్షిప్ అనుకుంటున్నారు, మీకు ఏమైనా స్పందిస్తే యూ క్యాన్ పుట్ ఇన్ అ చాట్ బాక్స్ ఆర్ యూ క్యాన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ కెన్ స్పీక్. చాట్ బాక్స్ లో వాడితే బాగుంటుంది అనేది నా అభిప్రాయం. లేకుంటే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని కూడా మాట్లాడొచ్చు. ఎందుకు స్కూల్ లీడర్షిప్ అనే పదం మాట్లాడుతున్నాము, ఎందుకు అవసరం వచ్చింది? నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను, people are administering the school, people are managing the school, there are separate దానికి స్కూల్ హెడ్స్ ఉన్నారు, ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నారు, they are doing their job. బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ ఈ వర్డ్ అనేది మనం ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం, ఏ దృష్ట్యా మాట్లాడాల్సిన అవసరం వచ్చింది అనేది మీ దగ్గర నుంచి వస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం. ఎనీవన్? మీరు హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి, నేను ఐ విల్ అన్మ్యూట్. ఆర్ ఎల్స్ యూ క్యాన్ చాట్ ఆల్సో. ఓకే, సైదులు గారు మీరు చెప్పండి, మాట్లాడవచ్చు. గుడ్ మార్నింగ్ సురేష్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. స్కూల్ లీడర్స్ ప్రస్తుతం 21st సెంచరీ స్కిల్స్ లో భాగంగా అనేక మల్టీ డైమెన్షన్ గా ప్రిన్సిపల్స్ లేదా హెడ్ మాస్టర్స్ అనేక యాక్టివిటీస్ ని లీడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ రోల్ ఇప్పుడు లీడర్ గా మారిందని నేను అనుకుంటున్నాను. Who have the leadership qualities, best leadership qualities, they can manage everything to lead the educational movement. ఇది ఒక మూవ్మెంట్ అనుకుంటే దీన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని అంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అవసరం. అందుకని ప్రిన్సిపల్, హెడ్ మాస్టర్, హెడ్ లాంటి పదాలు ఈ 21st సెంచరీలో స్కూల్ లీడర్ గా మారింది అని నేను అనుకుంటున్నాను. You are rightly pointed out. Yeah, very important issues. 21st century skills అంటే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. 21st century స్కిల్స్ అంటే అది ఒక టెక్నాలజీ యుగం అనేది కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఆ విధంగా అంటే స్టేటస్ కో అనేది కాదు, ఇప్పుడు చేంజింగ్ టైమ్స్, చేంజెస్ అనేది చాలా ర్యాపిడ్ గా ఉంది. ఆ చేంజెస్ కు ట్యూన్ అవుతూ ఆ డైనమిక్ గా మనం ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నది మన సైదుల్ గారు చెప్పడం జరిగింది. సో మూవ్మెంట్ అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే బికాస్ గతంలో ఎడ్యుకేషన్ అంటే కొన్ని వర్గాలకే ఉండే, ఇప్పుడు డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే అంశం వచ్చింది. ప్రతి అందరికి కూడా విద్య కావాల్సిన అవసరం ఉంది. విద్య క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, నాట్ ఓన్లీ విద్య. వి హావ్ వర్కింగ్ ఫర్ ద క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్. ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ కాదు, ఇప్పుడు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్. ఈ దృష్ట్యా మనము కొన్ని విషయాలు చేంజెస్ అనేది మన ఆలోచనల పరిధిలో చాలా చేంజెస్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎస్ చాలా విషయాలు మన పేరెంట్స్ తోటి మాట్లాడినప్పుడు మనం కాన్వర్సేషన్ చేసినప్పుడు పేరెంట్స్ హ్యావ్ ద హైయర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. అది లోయర్ స్టేటా కావచ్చు, హైయర్ స్టేటా కావచ్చు, మిడిల్ క్లాసెస్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. అందరు కూడా ఆస్పిరేషన్స్ చాలా పెరిగినాయి. మా పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి, బాగుపడాలి, ప్రొఫెషనల్స్ కావాలి, ఇంజనీర్ కావాలి, మెడిసిన్ కావాలి, మెడికల్ కావాలి, ఇలా లాయర్స్ కావాలి. ఏదో మొత్తానికి తాము చేస్తున్న పనికి భిన్నంగా మా పిల్లలు ఎదగాలి అనే విషయం మీద అది ట్రైబల్ ఏరియాలో కావచ్చు, వివిధ సామాజిక వర్గాల్లో కావచ్చు, ఇది ఒక అవేర్నెస్, జాగృత కలగడం అనేది జరిగింది. హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. అందుకే
ఇప్పుడు చాలా మంది కార్పొరేట్ స్కూల్స్ లో జాయిన్ చేయడం ఏంటంటే మంచి ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది, మంచిగా అవుతారు పిల్లలు అనేది మనం మాట్లాడితే కనపడుతున్న విషయం. అంటే అఫ్ కోర్స్ అవర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఆర్ నాట్ డెలివరింగ్ అనే ప్రశ్న వస్తుంది. అయినప్పటికీ కూడా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డెలివర్ ద బెటర్ దాన్ దమ్, నో డౌట్. కానీ ఆ భావన మనం ఇంకా చాలా చుచ్చుగా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏది అయినప్పటికీ కూడా ప్రజల్లో ఉన్న ఆ విశ్వాసం, హైయర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఒకటి ఉంది. తర్వాత ప్రతి ఒక్కటి డైనమిక్ గా ఉంటుంది. చేంజ్ ఈస్ దేర్, సొసైటీ ఈస్ చేంజింగ్. అది టెక్నాలజికల్ పరంగా కావచ్చు, పర్స్పెక్టివ్ పరంగా కావచ్చు. ఒకప్పుడు మనకు టీచర్ డామినెంట్ గా ఉంటుండే మనకు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు మనం వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద లెర్నర్ సెంటర్డ్, చైల్డ్ సెంటర్డ్ అంటున్నాం, కొలాబరేటివ్ లెర్నింగ్ అంటున్నాం. అంటే టెక్స్ట్ బుక్ సెంటర్డ్ గా ఉండే ఒకప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు అలాంటిది కాదు కదా, ఒక కన్స్ట్రక్టివిస్ట్ అప్రోచ్ అంటున్నాము. సో ఇక్కడ పిల్లల అనుభవాలను తీసుకోవాలనుకుంటాం. అంటే పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద లెర్నర్ కూడా మారింది, పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద టీచర్ అనేది మారింది. టీచర్ ఈజ్ అ ఫెసిలిటేటర్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు టీచర్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఎ టీచింగ్, బట్ ఈజ్ ఎ ఫెసిలిటేటర్ అంటున్నాము. హీ హాస్ టు గ్యాదర్ ద రిసోర్సెస్, హీ హాస్ టు డిప్లాయ్ ద రిసోర్సెస్. ఒక న్యూ రోల్ లో మనం డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాము. అంటే ఇవన్నీ కూడా మారుతున్న పరిస్థితులు. సో డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, అందరికీ అందుబాటులో చదువు వచ్చింది, ఇంకా బెటర్ క్వాలిటీ డిమాండ్స్ వస్తున్నాయి కనుక డైవర్సిటీ ఇష్యూస్ వచ్చినాయి. అది లాంగ్వేజ్ పరంగా కావచ్చు, కమ్యూనిటీ పరంగా కావచ్చు, సోషల్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, ఆ తర్వాత పిల్లల యొక్క టేస్ట్ కావచ్చు, పిల్లల యొక్క అభిరుచులు కావచ్చు, పిల్లల యొక్క కెపాసిటీస్ కావచ్చు, ఎబిలిటీస్ కావచ్చు. యూ కెనాట్ గివ్ ద, అంటే అందరికి కూడా ఒకటే సైజ్ ఉన్న గార్మెంట్స్ ఇవ్వలేము. సో వైవిధ్యం ఉన్న విద్యను మనం అందించాల్సిన అవసరం ఉంది, డిఫరెంట్ ఎబిలిటీస్ లో. సో ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ ను క్యాటర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అవన్నీ అంశాలు మనము మాట్లాడతాం. సో సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ ఉన్నారు, డిజేబుల్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు, దాంతో పాటు లెర్నింగ్ డిజేబిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఇష్యూస్ కూడా మనం అడ్రస్ చేయాలి, వీళ్ళందరినీ కూడా కలుపుకోవాలి. కనుక ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ సెటప్ లో చాలా పరివర్తన కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు చదవగలుగుతారు, ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోగలుగుతారు, ప్రతి పాఠశాల ఎదగగలుగుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ లో మనము ఉన్నాం గనక మనము ఇవన్నీ కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎస్, డెఫినెట్లీ టెక్నాలజీ కూడా మనం చూసాము. కోవిడ్ కు ముందు పరిస్థితి, కోవిడ్ తర్వాత పరిస్థితి కూడా లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ హ్యాస్ కమ్. తర్వాత బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్, గతంలో 30 ఏళ్ల కిందకి ఇప్పటికి చాలా చేంజెస్. గతంలో బ్లాక్ బోర్డ్ చాక్పీస్ కూడా దొరికే పరిస్థితుల్లో ఉండే, ఇప్పుడు అటువంటి పాఠశాలలో అలాంటి కనపడవు. ఇప్పుడు యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్విప్ విత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్, ఈవెన్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్, డిజిటల్ క్లాసెస్ అంటున్నాము, డిజిటల్ సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నాము. ఎస్, దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ట్రాన్సిషన్ స్టేజ్. కనుక ఆ విధంగా కోపప్ చేసుకునే పరిస్థితి, టెక్నాలజీని కూడా విస్తృతంగా మనము ఇప్పుడు కోవిడ్ మనం అయినాక ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నా వెబినార్స్ ద్వారా మనం డిస్టెన్స్ లోపల ఇంత ఫెసిలిటీ మనం తెచ్చుకున్నాం. కనుక ఈ వెబ్ ద్వారా మీరు బోధనలు చేశారు, వెబ్ టెక్నాలజీ ద్వారా అసెస్మెంట్ కూడా చేశారు, పిల్లలకు ఎన్నో వీడియోస్ రూపొందించారు. దిస్ ఇస్ దట్ ఏ బిగ్ చేంజ్. తర్వాత కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బిగ్ స్కూల్ అనే అంశం కూడా వస్తుంది. అంటే స్కూల్ అనేది చాలా చిన్నది కాకుండా ఒక పెద్ద క్యాంపస్, ఒక్కొక్కసారి 2000 మంది 3000 మంది పిల్లలు కూడా మన పాఠశాలలో కనపడుతుంది. అంటే అది కార్పొరేట్ స్కూల్స్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మన పాఠశాలలో కూడా ఒక సిద్దిపేట తీసుకున్నప్పుడు, ఇందిరానగర్ తీసుకున్నప్పుడు, లేకపోతే కర్మన్ ఘాట్ వెళ్ళినప్పుడు, హైదరాబాద్ చుట్టుముట్టు పర్టికులర్ గా సరూర్ నగర్ చూసినప్పుడు 1000 దాటిన స్కూల్స్ కూడా మనకు స్ట్రెంత్ ఉన్నాయి, కనపడుతున్నాయి. కనుక ఒక బిగ్గర్ స్కూల్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో మనం ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి, హౌ వి క్యాన్ కాంపిటీట్ విత్ ద కార్పొరేట్ స్కూల్స్ అనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి. కనుక కాంపిటీషన్ ఇస్ దేర్. ఎస్, వీఆర్ ఫేసింగ్ ఎ స్టిఫ్ కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పీపుల్. ఓకే, ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్, తర్వాత కార్పొరేట్ స్కూల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా. బట్ వీ హ్యావ్ టు స్ట్రైవ్ ఫర్ ద క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. ఆ విధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, ఆ విధంగా టీచర్ రెడీనెస్, టీచర్ కాంపిటెన్సీస్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాంపిటెన్సీస్, మేనేజ్మెంట్ కాంపిటెన్సీస్, ఇవన్నీ కూడా మనము చేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకప్పుడు ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే టీచర్ ఎఫెక్టివ్ ఉంటే పిల్లలు చదువు వస్తుందని అనుకోవడం జరిగేది. ఇప్పుడు అదే కాదు. ఇప్పుడు టీచర్ స్కూల్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఓన్లీ టీచర్ ఎఫెక్టివ్నెస్, బట్ యూ హావ్ క్రియేట్ ఎన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫర్ లెర్నింగ్. కనుక స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ మీద ఎంఫోసిస్ చేస్తూ స్టూడెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ మీద మాట్లాడుతున్నాం. అందుకే ఇక్కడ పెడగాజికల్ లీడర్షిప్ అనేది వచ్చినప్పుడు నాట్ జస్ట్ ఓన్లీ స్కూల్ లీడర్షిప్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పెడగాజికల్ లీడర్షిప్. ఈ పెడగాజికల్ లీడర్షిప్ ద ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ ద లెర్నింగ్ పైనే. పిల్లలు ఏం లెర్నింగ్ ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ని ఎలా ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయాలని ఫోకస్ చేస్తూ ప్రత్యేకంగా ఈ 5 రోజులు మనము మాట్లాడుతున్నాం.
అయితే ఈ కొత్త వచ్చే సిచ్యువేషన్స్ బట్టి మన డిమాండ్స్ ఏంటి, స్కూల్ లీడర్స్, వాట్ ఆర్ ద డిమాండ్స్ ఆన్ ద స్కూల్ లీడర్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఫ్రంట్స్ వీఆర్ ఫేసింగ్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫ్రంట్స్ యూ కెన్ సీ? వన్ ఈస్ ద రోజువారీగా జరిగే స్కూల్ ఆపరేషన్స్, అంటే మీ టైం టేబుల్ సెట్ చేయడము, లేకపోతే అసెంబ్లీ కండక్ట్ చేయడము, టీచర్స్ ను డిప్లాయ్మెంట్ చేయడము. ఓకే, ఇవన్నీ జనరల్ గా డే టు డే ఆపరేషన్స్ ను చూడడం అనేది జరుగుతుంది. స్కూల్ మేనేజ్మెంట్, ఎస్ యూ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ ద స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్కూల్ లీడర్షిప్. ఈ 3 టర్మ్స్ లో డిఫరెన్షియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అఫ్ కోర్స్ అది రొటీన్ గా ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఉంటుంది. రోజువారీగా జరిగే కార్యక్రమాలు అది సక్రమంగా జరిగితే చాలు అనేది అది స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వస్తుంది. స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ కు దారి తీసేది, దాని రిఫైన్మెంట్, దాన్ని బెటర్ వర్కింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసేది మేనేజ్మెంట్ పరిధి వస్తుంది. వేరే స్కూల్ లీడర్షిప్ అంటే ఒక ఇన్నోవేషన్కు, ఒక కొత్త ఆలోచనలకు, కొత్త దారిని వెతుకోవడము, సొల్యూషన్స్ ను కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేసే మార్గంగా మనము ఒక విజన్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి మనం స్కూల్ లీడర్షిప్ అనేది మాట్లాడతాము. అదేవిధంగా ఫైనాన్స్ విషయాలు కూడా అఫ్కోర్స్ మనకు వచ్చే ఫండ్స్, గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ఆ అంశాలు కూడా మనం ఇవి జనరల్ గా మనం చేసే పనులు ఏంటి అనేది ఫైనాన్స్ సక్రమంగా మేనేజ్ చేయడం అనేది. తర్వాత డిపార్ట్మెంటల్ ఎప్పుడు డిఓ నుంచో, లేకపోతే డిఎస్సి నుంచో, లేకపోతే సమగ్ర శిక్షణ నుంచో ఆ డేటా ఈ డేటా ఇవన్నీ అడుగుతుంటారు, మీకు తెలుసు ఇవన్నీ కూడా. హౌ యూ క్యాన్ మేనేజ్ దిస్ వన్ అండ్ హౌ క్యాన్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ ఎఫ్ఎల్ఎన్, ఇప్పుడు జరిగే ఎఫ్ఎల్ఎన్ మిషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో ఇవన్నీ రోజు జరిగే ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ, అది రాష్ట్రీయ ఆవిష్కార సప్తాహ కావచ్చు, రాష్ట్ర ఆవిష్కార అభియాన్ కావచ్చు, ఈ ఇన్స్పైర్ అవార్డ్స్ కావచ్చు, మనము పైనుంచి వచ్చే ఆదేశాలను మనము ఎట్లా కోపప్ చేసుకుంటాము. సో ఫాలోయింగ్ డిపార్ట్మెంటల్ మిడ్ డే మీల్స్. సో అదేవిధంగా దాంతోపాటు మన స్పెసిఫికలీ వీఆర్ డిఫైనింగ్ అవర్ రోల్ ఫర్ ద క్వాలిటీ టీచింగ్ అండ్ ఎఫ్ఎల్ఎన్ మిషన్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చేసేది క్వాలిటీ టీచింగ్ కు, క్వాలిటీ లెర్నింగ్ కు దోహదపడే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. దట్స్ వాట్ ఇప్పుడు ఈ టీచింగ్ ఎట్లా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి, ఏంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి, దీనికి ప్రత్యేకంగా టీఎల్ఎం మెటీరియల్స్ కావచ్చు, వర్క్ మెటీరియల్స్ కావచ్చు, స్టడీ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ రూపొందించడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇవన్నీ కూడా అంశాలు మనం ఎప్పటికప్పుడు ఇవన్నీ డైలీ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ వన్. అదేవిధంగా ఇంప్రూవ్డ్ స్టూడెంట్ పర్ఫార్మెన్స్, ఎప్పుడు కూడా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ ఏ విధంగా అభివృద్ధి అవుతుంది, ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలి అనేది వీఆర్ డీలింగ్ విత్ దీస్ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ ఇన్ డే టు డేగా మనం ఈ అంశాల పైన ఈ డిమాండ్స్ అనేది మనకు కనపడుతుంది. ఇప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్కూల్ లీడర్షిప్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది, ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. యాక్చువల్ గా అఫ్ కోర్స్ దట్ ఇఫ్ ద టీచర్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఎ బెటర్ జాబ్, ఇఫ్ టీచర్ ఎఫెక్టివ్నెస్, క్లాస్ రూమ్ లో హెడ్ మాస్టర్ వెళ్ళి చెప్పడు కదా, ప్రతి ఒక్క యూ మే టేక్ 1 period or 2 periods. If the if a primary school, that is a different situation. అది అన్ని పీరియడ్స్ హ్యాండిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. బట్ when you come to the high school or something where the headmaster can handle or 1 or 2 classes per day ఉంటుంది. But largely you will find the teachers are డైరెక్ట్ గా పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేయడం అనేది సర్వసాధారణంగా కనపడే విషయం. అన్లెట్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ స్కూల్, ఓకే, ఒక ప్రైమరీ సింగిల్ టీచర్ ఆర్ 2 టీచర్ స్కూల్ ఉన్న తప్పించి మిగతా సందర్భంలో ఎక్కువ టీచర్స్ ఎక్కువ పిల్లలతో హ్యాండిల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది అది ఇన్స్ట్రక్షన్ క్లాస్ రూమ్ ప్రాసెసెస్ సమర్థవంతంగా బాగా జరిగితే డెఫినెట్ గా దట్ ఇంపాక్ట్ విల్ హ్యావ్ ఆన్ ద స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్. కనుక స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ అనేది దానిపైన కనపడుతుంది అనేది మనకు జనరల్ గా మనకు అనుభవంలో ఉన్న విషయం. సో ఎందుకు ఇక్కడ ఓకే టీచర్ రోల్ కాకుండా స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ మీద ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుందంటే ద సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ద స్కూల్ లీడర్షిప్. అంటే స్కూల్ మేనేజ్ చేసే హెడ్ స్ట్రాంగ్, మనందరి అనుభవం తెలుసు మీ అందరికి. వేరెవర్ ద స్కూల్ బాగా పనిచేస్తుంది అంటే అక్కడ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాడు అనేది ఉద్దేశం. అక్కడ హెడ్ మాస్టర్ బాగా వర్క్ చేయగలుగుతాడు, హెడ్ మాస్టర్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాడంటే నాట్ ఫిజికల్లీ స్ట్రాంగ్ ఐఎమ్ సేయింగ్, బట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో కానీ మేనేజ్మెంట్ లో స్ట్రాంగ్ ఉంటే డెఫినెట్ గా దట్ ఇంపాక్ట్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ద టీచర్స్, డెఫినెట్లీ దట్ ఇంపాక్ట్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ద చిల్డ్రన్ అనేది మనకు అనుభవంలో విన్న విషయం, మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం. అందుకే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది స్కూల్ లీడర్షిప్, స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్. సో ఈజ్ ద సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద స్టూడెంట్ లెర్నింగ్. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ కేవలం టీచర్ ద్వారానే
కేవలం టీచర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వల్లనే జరగదు. ఇన్ఫాక్ట్ దట్ ఎన్వైరన్మెంట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ బై ద లర్నింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఆ రిసోర్సెస్ లేకుంటే ఆ స్కూల్ అట్మాస్ఫియర్ బిల్టప్ చేసేదే ఆ హెడ్ మాస్టరు, ఆ స్కూల్. డైరెక్ట్ గా యూ కెనాట్ టీచ్, కానీ మీరు చేసే ఏదైతే ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తారో, లేకుంటే అటువంటి ఫెసిలిటీస్ కలగజేస్తారో, అటువంటి ఇంటర్వెన్షన్స్ టీచర్స్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారో, టీచర్స్ ను మానిటర్ చేస్తారో, టీచర్స్ కు గైడెన్స్ ఇస్తారో, టీచర్స్ కు మెంటర్షిప్ చేస్తారో, సో దాన్ని బట్టి మా పిల్లల యొక్క లెర్నింగ్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుందని మన లేత్వుడ్ అనే ఎడ్యుకేషన్ ఇదంతా కూడా రీసెర్చ్ స్టడీస్ తో వచ్చిన విషయాలు. అదేవిధంగా వివియన్ రాబిన్సన్ 25% ఆఫ్ టోటల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ లీడర్షిప్. స్కూల్ లీడర్షిప్ ఎఫెక్టివ్ గా జరిగింది అనుకోండి, అంటే స్కూల్ హెడ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాడు అనుకోండి, రిసోర్స్ఫుల్ గా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇన్నోవేటివ్ గా ఉన్నాడు అనుకోండి, then definitely that will have its impact on the learning. So adi most research acknowledges school head is the most significant influence on the student learning. Then ikkada link chese student ambience gurinchi okate kaadu, student learning ku nen direct ga link chestunna. మనం జనరల్ గా స్కూల్ ఇంప్రెస్ చేస్తే దాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుంటే దాని మెయింటెనెన్స్, దాని అంబియన్స్ గురించి ఒకటే మాట్లాడకుండా వీఆర్ డైరెక్ట్లీ లింకింగ్ ద స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ విత్ ద లర్నర్, వేర్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ అనేది చాలా రేర్ గా జరుగుతుంది. అంటే డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ అంటే వీళ్ళు డైరెక్ట్ టీచింగ్ చేయరు కదా, ఐ మీన్. సో అయినప్పటికీ కూడా స్కూల్ గవర్నెన్స్ లో ఎఫెక్టివ్ గవర్నెన్స్ చేశారనుకో, ఎఫెక్టివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేశారనుకో, ఎఫెక్టివ్ లీడర్షిప్ చేశారనుకో, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద డెఫినెట్లీ ఆన్ ద స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్ అనే విషయాలు మనం ఇది చూడవలసిన అవసరం. ఎస్, ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ద స్కూల్ హెడ్ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నామో ఆ రొటీన్ గా ట్రెడిషనల్ గా చేసే అంశాలే కాకుండా, ఇంతకుముందు మన సైదుల్ గారు చెప్పారు అలా వాట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, వాట్ రోల్స్ వీ కెన్ ప్లే. ఎవరైనా మీరు హ్యాండ్ రేజ్ అని చెప్పి మాట్లాడొచ్చు, లేకుంటే యూ క్యాన్ చాట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఆల్సో, మీరు టైప్ చేయొచ్చు. ఎనీవన్, వాట్ స్కూల్ హెడ్ క్యాన్ డూ అపార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ రొటీన్ ఎక్సర్సైజ్, రొటీన్ వర్క్ కాకుండా ఇంకేమైనా చేయడానికి అవకాశం ఉందా? ఎస్, somebody can raise your hand or someone can talk, unmute yourself and talk. ఎవరన్నా హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, నేను మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాను. ఆర్ యూ కెన్ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టవచ్చు. మీరు కొంచెం బీ ఇంటరాక్టివ్. ఓకే, మీకు ఎప్పుడైతే అవకాశం ఇచ్చారో మీరు మాట్లాడాలి, మీరు ఇంటరాక్ట్ కావాలి. మనకు టైం కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఏ 1 week ప్రోగ్రామ్, ఫేస్ టు ఫేస్ జరిగే ప్రోగ్రామ్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ 5 days విత్ జస్ట్ 2 hours సెషన్. కనుక లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి, ఆ లిమిటేషన్స్ బట్టి మీరు యాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం. ఎస్ 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 మీరు ఇంకా వేగంగా స్పందించాలి. వేగంగా స్పందిస్తే దట్ విల్ బెటర్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మేము ఫీడ్బ్యాక్ అడుగుతూ మీరు కామెంట్ చేస్తారు ఏంటంటే, ఇది మాకు మాట్లాడే అవకాశం లేదు, మాకు ఇంటరాక్ట్ చేసే అవకాశం లేదని నాకు కామెంట్స్ పెడుతూ ఉంటారు. వీఆర్ గివింగ్ a ఛాన్స్ టు యూ, బట్ యు ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్. దట్స్ అన్ ఇష్యూ. కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీరు రేపు ఫీడ్బ్యాక్ లో మళ్ళీ ఈ విషయం మాట్లాడతారు. ఐ నో ప్రెటీ వెల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద స్కూల్ హెడ్ రోల్? నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఫ్రమ్ ఏ మేనేజర్ కాకుండా, ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాకుండా పెట్టారా? ఎస్, నాకు కనపడతలేదు చాట్ బాక్స్. ఎనీ చాట్ బాక్స్ is coming. Okay. Yes, from a manager, yeah, can be bridge between the change. Yes, good. We must build the cordial relations among the teachers and the parents and the students. Yes, this is a very good observation. Ikkada, yes. Yes. Yeah, I'm getting the responses. Thank you, one and all. PTM meetings. Yes, PTM meeting అంటే పేరెంట్స్ కూడా ఈ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయడం. మోటివేటింగ్ స్టూడెంట్స్ బై గివింగ్ ద మోడల్ స్పీచ్, ఫైన్. యా, ప్రొవైడింగ్ స్టూడెంట్స్ విత్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్. ఎస్, చదువే కాదు, చదువుతో పాటు ఫ్యూచర్ లో ఏమి ఎలా ఎదగాలి అనేది కూడా can you bridge between the change and the community? Good. Yes.
fine. Cultural activities, okay. School leader can create a seismic impact on children. Yes, these are the expectation, no doubt. Motivation, yes, motivating the teachers. నేను ఇంకా మోటివేషన్ కాగలేదు, మెంటర్షిప్ ఆఫ్ టీచర్స్ అని నేను అంటున్నాను. బహుశా మీరు అది యూ హావ్ టు క్యాచ్ దట్ వర్డ్. మెంటర్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుసు, అది ఆ రోల్ మనం డిఫైన్ చేయగలుగుతున్నామా, చేస్తున్నామా అనేది కూడా. ఎస్, మోటివేషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ దట్ వన్. మోటివేషన్ నుంచి బిగిన్ అవుతూ అక్కడికి ఎండ్ కావద్దు. You try to do the mentorship of the teachers. That's a very important critical element. The professional గా మనం చేయాల్సిన అంశాలు అవి కొంచెం మిస్ అవుతున్నాయి అనేది నాకు అనిపిస్తుంది. You think about that one. Yes, if yes, I think these are the things you can do. Yeah, I think kind of yes, స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ కును ఎంఫసిస్ చేస్తూ మనం ఇప్పుడు పెడగాజికల్ లీడర్షిప్ ఈస్ డిఫైనింగ్, ఈస్ ఎయిమింగ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ అనేది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఓకే, వాట్ మోర్ స్కూల్స్ క్యాన్ డూ అనేది, ఎస్ వీ హ్యావ్ టు గోయింగ్ ఫర్ ద ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్. ఇన్నోవేషన్స్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం. ఎస్, స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ SCERT ప్రతి సంవత్సరము పాఠశాలలో చేసే ఇన్నోవేషన్స్ ను మేము క్యాప్చర్ చేయడానికి ప్రతి సంవత్సరం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తున్నాం. ఎస్, వీఆర్ సీయింగ్. సో అందులో చాలా ఇన్నోవేషన్స్, అది ఎన్రోల్మెంట్ ఇష్యూ కావచ్చు, అటెండెన్స్ ఇష్యూ కావచ్చు, వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్, పేరెంట్స్ కోఆర్డినేషన్ కావచ్చు, కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ లా కావచ్చు, పిల్లల లెర్నింగ్ కావచ్చు, టీచింగ్ ఇన్నోవేషన్స్ కావచ్చు, వేరియస్ ఇష్యూస్ ను పిల్లల కోకరికులర్ యాక్టివిటీస్ లో, అది గేమ్స్ కావచ్చు, దాంట్లో స్పోర్ట్స్ కావచ్చు, కల్చరల్ కావచ్చు, ఈ అంశాల వల్ల ఇంటర్వెన్షన్స్ అనేది వాళ్ళు చేసే ఇంటర్వెన్షన్స్ గురించి చాలా విషయాలు మనం బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ లో క్యాప్చర్ చేస్తున్నాము. అవి మీ ముందు కూడా తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది. పెరాప్స్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ డాక్యుమెంటేషన్ ఫార్మ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద వీడియోస్ లో కూడా మీకు స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ SCERT అఫీషియల్ ఛానల్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా TSWAT ద్వారా కూడా మేము ఇన్నోవేషన్స్ మన పాఠశాలలు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గవర్నమెంట్ పాఠశాల జరుగుతున్న ఇన్నోవేషన్స్ మీ ముందు తీసుకురావడం జరుగుతుంది. సో థింకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అనే కొత్త ఐడియాస్, ఆ ఇష్యూస్ వస్తున్నప్పుడు ఆ ఇష్యూస్ ని ఎట్లా ట్యాకిల్ చేయడానికి వివిధ మార్గాలు, వివిధ పద్ధతులు, కన్వెన్షనల్ గా ఫ్రూటిఫై కానప్పుడు దాన్ని ఆల్టర్నేట్ పద్ధతిలో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. పిల్లలకు రీడింగ్ ఎబిలిటీస్ ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేస్తుంది, పిల్లలకు రీడింగ్ కల్చర్ ని ఎట్లా డెవలప్ చేస్తుంది, చాలా విషయాలు ఆలోచిస్తున్నారు జనము, హెడ్ మాస్టర్స్. సో థింకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అనేది గెటింగ్ ద డిఫరెంట్ ఐడియాస్. సో ఈ చేంజ్ మేకర్ అంటే ఉన్న స్థితిని అలానే పెట్టకుండా, నేను చెప్పాను స్టేటస్ కో నుంచి కాకుండా దాన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసే దిశలో చాలా మంది ఆలోచించడం జరుగుతుంది. ఎస్, నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను, అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయితే స్టేటస్ కో చేస్తారు, మేనేజర్ అంటే కొంచెం ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. కానీ లీడర్ అనేవాడు ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్, గొప్ప పరివర్తన చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. చేంజ్ మేకర్. ఓకే, ఆ చేంజ్ మేకర్ గా దట్ స్కూల్ హెడ్ క్యాన్ డూ అనేది మనము దట్ ఈస్ స్కూల్ లీడర్షిప్ లో అంశం మనం గుర్తించాల్సిన. సో యూ కెనాట్ బి స్టేటస్ కో, ఉన్నది ఉన్నట్టనే ఎందుకు మనకు రిస్క్, ఏదైనా అడగని మనం రిటైర్ అయిపోతున్నాం అనేది ఫీలింగ్ చాలా మందికి హెడ్ మాస్టర్స్ వస్తుంటుంది. ఎస్, టిల్ ద లాస్ట్ బ్రీత్ యూ క్యాన్ వర్క్. అలా చాలా మంది హెడ్ మాస్టర్స్ ఉన్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ మనకు ఒక నేషనల్ అవార్డు లో 2 హెడ్ మాస్టర్స్ రావడం జరిగింది. ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ స్టేట్. ఓకే, ఒక రామస్వామి గారు, అదేవిధంగా ఫ్రమ్ సిద్దిపేట్ అండ్ ఆల్సో రంగయ్య గారు ఫ్రమ్ ఆసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. సో దే డిడ్ వెరీ గుడ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రాక్టీసెస్. ఆ విధంగా నేషనల్ రికగ్నేషన్స్ కూడా రావడానికి జరుగుతుంది. సో ఈ మధ్య వెరీ రీసెంట్, ఐ థింక్ యు నో ప్రిటీ వెల్, సిరిసిల్ల డిఓ రాధాకిషన్ గారికి, అదేవిధంగా మెడ్చల్ డిఓ గారికి, వీళ్ళిద్దరు కూడా నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ అవార్డ్స్ అనేది రేపు 23rd, ఎస్ ఈ 23rd ఆఫ్ దిస్ మంత్ వారికి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వారు ప్రజెంట్ చేయడం అనేది ఢిల్లీలో చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ అట్ ద స్కూల్ లెవెల్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్. నేనేమంటున్నానంటే ఈ ఇన్నోవేషన్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో కేవలం ఒక కొన్ని పాఠశాల కాదు, వై నాట్ ఎవ్రీ స్కూల్ కెన్ డూ అనేది అంశం. అది మెసేజింగ్ వెళ్ళడానికి మన ప్రయత్నం ఈ స్కూల్ లీడర్షిప్ అకాడమీ చేస్తున్న యాక్టివిటీ. సో థింక్ ఆఫ్, ఇది నాకెందుకు, నేను ఏదో కొంచెం చేసిన సరిపోయింది, నేను రిటైర్ అయిపోయినా కాదు.
మనం నిరంతరంగా శ్రమిస్తేనే ఒక ఫ్యూచర్ జనరేషన్ బిల్డప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. దేర్ యూ క్యాన్ కాంపిటీట్ విత్ ఆల్ ద కార్పొరేట్ స్కూల్. ఊకే మరీ కాంపిటీషన్ లా కార్పొరేట్ స్కూల్ అదే పెద్ద ఐడెంటిటీ ఉన్నట్టు మనకెందుకు ఐడెంటిటీ మనకు ఉండదు. థింక్ అబౌట్ దట్ వన్. Why you are thinking about the international school? Why can think about our schools? How we can grow within our resources? మనం ఏం చేయగలుగుతాం ప్రొఫెషనల్ గా, మనం ఎంతవరకు డెవలప్ చేయగలుగుతాం, మన పిల్లలకు ఆ సెంచరీ ఆ 21st century స్కిల్స్ ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నాం వై వీ నాట్ ఏబుల్ టు డూ అనేది మన ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ ఇవన్నీ కూడా. కనుక క్రియేటింగ్ కల్చర్ ఆఫ్ చేంజ్ అనేది మేనేజింగ్ రిసోర్సెస్, డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, నెట్వర్కింగ్ విత్ ద పీపుల్. ఇంతకుముందే చెప్పారు వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద పేరెంట్స్, ఇప్పుడే మీ చాట్ బాక్స్ లో కనపడింది. వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద కమ్యూనిటీ, వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ NGOs who are coming forward. సో అలా వివిధ అంశాలు. వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ అవర్ అఫీషియల్స్ ఆల్సో. మరి డిఓ గారు మెడికల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో సిరిసిల్లలో ఏదో ఇంటర్ఫెషన్ చేస్తే కేవలం జిల్లా స్థాయిలో కాదు కదా, దట్ హస్ పెనిట్రేటెడ్ ఇన్ ద స్కూల్ లెవెల్. కనుక మీరు చేస్తే, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే డెఫినెట్ గా చేంజ్ అనేది ఏ స్థాయిలో చేసినా, అది జిల్లా స్థాయిలో కావచ్చు, మండల స్థాయిలో కావచ్చు, ఆఖరికి స్కూల్ కాంప్లెక్స్ స్థాయిలో చేసినా దట్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి దేర్ డెఫినెట్లీ. సో ఆ విధంగా ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్, పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కనపడుతుంటది. సో ఏ స్థాయికి ఆ స్థాయి వాళ్ళు ఆ ఇన్నోవేషన్స్ చేయడం అనేది జరగాలి. సో దిస్ ఈస్ అ నెట్వర్కింగ్ విత్ పీపుల్. ఎస్, స్కూల్ కాంప్లెక్స్ HM దే క్యాన్ డూ. తన పరిధిలో ఉన్న పాఠశాలలో జరిగే ఇన్నోవేషన్స్ ను షోకేస్ చేయొచ్చు స్కూల్ కాంప్లెక్స్. మరి ఆ విషయం ఎందుకు ఆలోచించాలి? కేవలం జిల్లా స్థాయిలో కాదు, మండల స్థాయిలో కూడా చేయొచ్చు. మనం ఒకప్పుడు మండల్ ఆఫీస్ ను MEO గారిని మండల్ రిసోర్స్ సెంటర్ అనేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అంటలేరు, ఎందుకు అంటలేరో నాకు తెలియదు. ఇట్ షుడ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ ఏ రిసోర్స్ సెంటర్, యాజ్ ఎ మండల్ రిసోర్స్ సెంటర్. అంటే దట్ యూ క్యాన్ ఒక ఎడ్యుకేషన్ డిస్కోర్స్ అనేది అక్కడ కావాల్సిన అవసరం ఉంది, ఒక డిస్కషన్స్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది, అదొక రిసోర్స్ఫుల్ గా బిల్డప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. విత్ లైబ్రరీ, విత్ వీడియో లైబ్రరీ, టీచర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అక్కడ జరగాల్సిన అంశం ఉంది. సో ఆ విధంగా ఒక ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ కు అవి వెన్యూస్, అది స్కూల్ కాంప్లెక్స్ కావచ్చు, అది మండల్ రిసోర్స్ సెంటర్ MEO ఆఫీస్ కావచ్చు. సో యూ థింక్ అబౌట్ దట్ వన్. నెట్వర్కింగ్ విత్ పీపుల్, డిఫరెంట్ లెవెల్స్, హైరార్కీ. సో ఇవన్నీ కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం. ఎస్, సంబడి హస్ కోట్ చేశారు మీరు అందరు. ఎస్, పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ కనుక మీకు ఐడియాస్ వచ్చాయి. బిల్డింగ్ రిలేషన్స్, స్టాఫ్, స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్, కమ్యూనిటీ అండ్ అదర్స్ NGOs, ఫిలాంథ్రఫీస్. ఎస్, వీఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. చాలా పాఠశాలలు ట్యాపింగ్ ద రిసోర్సెస్, చాలా మంది రిసోర్సెస్ ట్యాప్ చేస్తున్నారు, పిల్లలకు పైన ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎస్, ఫర్ బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అది యూనిఫామ్స్ కావచ్చు, డ్రెస్సెస్ కావచ్చు, షూస్ కావచ్చు, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ కావచ్చు, స్టేషనరీ కావచ్చు. ఎస్, దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ జాబ్. ఈవెన్ గెటింగ్ ద కంప్యూటర్స్, డిజిటల్ క్లాసెస్, ఎన్నో విషయాలు. కొంత స్పోర్ట్స్ లో కోచింగ్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఎస్, దీస్ ఆర్ ద గుడ్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్. బిల్డింగ్ ద లైబ్రరీస్ విత్ ద పీపుల్. సో ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. వెరీ గుడ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. బట్ యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్రిషియేషన్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. ఒకరు చేస్తుంటే అప్రిషియేట్ చేయాలి. దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయడము, దాన్ని ప్యాటర్నైజ్ చేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది కొంచెం కల్చర్ గా మనకు రావాల్సిన అవసరం. ఆయన చేస్తుండే కదా నేనేది చేయలేను అనేది కాదు, ఇక్కడ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేషన్ చేయాలి. అప్రిషియేట్ చేస్తూ దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకొని మీరు లోకల్ గా ఇంకా కొన్ని విషయాలు దాన్ని మార్చొచ్చు. సో విజయవంతమైన సక్సెస్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. ఆ సక్సెస్ స్టోరీస్ నుంచి లెసన్స్ నేర్చుకొని మనకు అన్వయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్స్ షుడ్ హ్యాపన్. నేననేది ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్స్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ అట్ ది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆర్ స్టేట్ లెవెల్ ఆర్ స్కూల్ లెవెల్ ఆర్ ద స్కూల్ కాంప్లెక్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ వెరీ ద స్పియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొంతవరకే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ స్ప్రెడింగ్ అక్రాస్ ఆల్ ద స్కూల్స్. మన దగ్గర ఒక 6,000 పాఠశాలల హై స్కూల్స్ ఉన్నాయి, ఒక 24,000 పాఠశాల ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద గవర్నమెంట్ సెక్టర్ అండి. ఈ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో 24,000 ప్రైమరీ స్కూల్స్ లో ఎందుకు మనము ఏదో ఒక మార్పు కనపడాలి కదా. నాట్ ఓన్లీ 100 schools, not only just 200 schools, all 6,000 government high schools, all 24,000 primary and upper primary schools లో ఈ చేంజ్ అనేది కనపడాలి అనేది మా ఉద్దేశం, మన అందరి ఉద్దేశం ఉండాలి. కనుక ఇది కేవలము కొద్ది మందికి ఇదేదో అవార్డుల రివార్డులు అనేది కాదు. పిల్లల గురించి యూ థింక్ అబౌట్ అవర్ చిల్డ్రన్, హౌ మనము వాళ్ళని కాంపిటేటివ్ గా ఎలా చేయగలుగుతాం 21st century స్కిల్స్. సో వాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఉన్నారు కనుక దే షుడ్ నాట్ బి లాగింగ్ బిహైండ్ అదర్స్. సో పొటెన్షియల్ గా మనం ఏం చేయగలుగుతాం అనేది. సో
ఆ ఇంటలెక్చువల్ స్టిమ్యులేషన్స్, ఇన్స్పిరేషన్ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా దాట్ థింగ్ వీఆర్ డూయింగ్. సో ఇవి అంశాలు మనము దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎస్, వాట్ ఆర్ ద కోర్ ఫంక్షన్స్, మన స్కూల్ హెడ్స్ గా కోర్ ఫంక్షన్స్ ఏం చేస్తున్నాం అనేది కూడా మీ అందరు తెలిసిన విషయమే, దట్ యు ఆర్ డూయింగ్. బట్ ఈ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ లో నేను చెప్తాను. ఆఫ్ కోర్స్ you are doing the school managing, you are doing school administration చేస్తున్నారు, you are talking with the parents, you are conducting the SMC meetings, you are doing the parent teachers meeting, you are doing the reviewing of students performance, you are conducting the teacher meetings. I know pretty well you are doing, everyone is doing, you are talking with the communities, avani jarugutunnayi. But this is a diagram you can see where you can మీరు చేసే యాక్టివిటీస్ ను కొంచెం ఎన్లార్జ్ చేయాలి, ఒక లార్జర్ పిక్చర్, లార్జర్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎస్, వీఆర్ డూయింగ్ దీస్ థింగ్స్ డెఫినెట్లీ, బట్ ఒక లార్జర్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో చూస్తే దాని ఎఫెక్ట్ ఇంకా ఎలా ఉంటుంది, ఒక యూ కెన్ యాడ్ న్యూ డైమెన్షన్స్ అనేది చూడాలి. ప్రతి ఒక్కటి కూడా హెడ్ మాస్టరే చేయాలి. ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ అ సింగిల్ పర్సన్ గా హెడ్ మాస్టరే చేస్తే వన్ మ్యాన్ జాబ్ అనేది కాదు అనేది కూడా విషయం. ఎందుకంటే వై వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ ద గుడ్ ప్రాక్టీసెస్. ఏదైతే ఒక హెడ్ మాస్టర్ ఇనిషియేటివ్ లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ టీచర్ ఇనిషియేటివ్ వల్ల మంచి జరుగుతున్నాయి, స్కూల్లో పాఠశాలలు జరుగుతున్నాయి. కానీ మనకు ఉన్న అనుభవం ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జిట్ ఆఫ్ పర్టికులర్ హెడ్ మాస్టర్, ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జిట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ టీచర్, అంటే ట్రాన్స్ఫర్ కావడము లేకపోతే రిటైర్మెంట్ కావడం, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక మళ్ళీ ఆ పాఠశాల ఆ స్థితిని ఎందుకు కొనసాగించలేకపోతున్నాయి. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ 5 years 10 years వాళ్ళ నుండి శ్రమపడి ఒక స్థాయిని తీసుకొచ్చినప్పుడు, అది వాళ్ళు లేనప్పుడు అది ఎందుకు ఆ స్థాయిని నిలబెట్టుకోలేకపోతున్నాం అనేది ఒక ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది. ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే మనం వ్యక్తిగతంగానే తీసుకుంటున్నాము. ఒక ప్రాక్టీసెస్, ఒక మంచి ప్రాక్టీసెస్ ఏవైతున్నాయో అవి ఒక ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ సంస్థ పరంగా చేరడం లేదు అనేది మనము అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే ఒక ఏదైతే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉంటాయో, ఏవైతే మంచి ఆచార వ్యవహారాలు ఉంటాయో, అవి ముందుకు ఎవరు వ్యక్తులు మారినా ఆ వ్యవస్థలో అది ఇంబైబ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అది ఇంకా ముందుకు కొనసాగించాలి, ఇంకా ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనం ఆలోచించాలి. కనుక యూ థింక్ అబౌట్ దట్ వన్. కేవలం హెడ్ మాస్టర్ ఉంటే హెడ్ మాస్టర్ నేనే చేయాలా, అన్ని నేనే చేయాలా అనేది అంశం చాలా మంది మాట్లాడుతుంటారు. నేను ఎప్పుడు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు, ఎస్, యు ఆర్ ఓవర్ బర్డన్. స్కూల్ హెడ్స్ ఆర్ ఓవర్ బర్డన్. ఎందుకంటే ఓవర్ బర్డన్ బికాస్ మనకుండే రిసోర్సెస్, మనకుండే అసిస్టెన్స్, ఇవన్నీ నాకు తెలుసు, ఆ లిమిటేషన్స్ మనకు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి. సో హౌ వీ క్యాన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ దిస్ వన్, హౌ యూ క్యాన్ డెలిగేట్ దిస్ వన్ అనేది కూడా ఆలోచించాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి వన్ మ్యాన్ పవర్, ఇట్ షుడ్ బి ఎ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఉండాల్సిన అవసరం. ఆ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా బిల్డప్ చేయాలనేది మనం ఆలోచించాలి. కనుక ఫస్ట్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు, అంటే వీ హ్యావ్ టు యాజ్ ఏ హెడ్ మాస్టర్ గా మీరు ఒక పొజిషన్ ఉన్నారు కనుక మీకు న్యాచురల్ గా ఉండే మీ హెడ్ మాస్టర్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటే మీకు ఉండే హోదాను బట్టి మీకు ఒక గౌరవం, మీరు చెప్తే వినే పరిస్థితి డెఫినెట్. ఎందుకంటే రెస్పెక్ట్ టు ద అథారిటీ డెఫినెట్. వ్యక్తిగా ఎవరైనా ఎట్లా ఉండొచ్చు, కానీ ఒక రెస్పెక్ట్ టు ద అథారిటీకి ఉంటుంది, ఒక రెస్పెక్ట్ టు ద చైర్ ఉంటుంది. కనుక ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ను మనము చేయగలుగుతున్నామా అనేది అంశం. ఎస్, బై వర్చ్యూ ఆఫ్ యువర్ పొజిషన్ you can influence the people, you can influence others. ఏ విషయాలు చేయొచ్చు అంటే ఒక బిహేవియర్ చేంజెస్ లో కానీ, లేకుంటే ఇక్కడ నేను హెడ్ మాస్టర్ నేను చెప్పింది ఇను అనేది అథారిటీ పూర్వకం కాకుండా మీకుండే న్యాచురల్ ప్రాసెస్ లో ఉండే మీరు హెడ్ మాస్టర్ కనుక మీకు గౌరవం ఉంటుంది, జనరల్ గా వింటూ ఉంటారు. సో కనుక అది దృష్టిలో పెట్టుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళ బిహేవియర్, అది టీచర్స్ కావచ్చు, స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, పేరెంట్స్ కావచ్చు, మీ యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి పరివర్తన చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కనుక ఎబిలిటీ టు చేంజ్ ద బిహేవియర్, ఈ స్కిల్స్ మనం నేర్చుకోవాలి. మనం ఎస్, వితౌట్ హర్టింగ్ ద పీపుల్, వితౌట్ నేను రాగానే నువ్వు లేచి నిలవడం, గుడ్ మార్నింగ్ ఎందుకు అనలేదు, ఇటువంటి డైరెక్ట్ గా డిమాండ్ చేయకుండా బై యువర్ వే ఆఫ్ యువర్ బిహేవియర్, దాన్ని బట్టి చాలా మంది రెస్పెక్ట్ ను కమాండ్ చేస్తారు, రాదు, డిమాండ్ చేస్తారు, రాదు. యూ షుడ్ కమాండ్ చేయాలి. మీ బిహేవియర్ ను, మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ను ఆ విధంగా ఆ స్పియర్ ను పెంచుకోవాల్సిన అవసరం. నీకు లీవ్స్ ఇయ్యను, లేకుంటే నీకు ఇంక్రిమెంట్ పంపను,
ఇవన్నీ అనేది కాకుండా హౌ వీ క్యాన్ డూ ద చేంజ్ ఆఫ్ ద బిహేవియర్ అనేది ఒక పాజిటివ్ సెన్స్ లో మీరు ఆలోచించాల్సి. అంటే మీకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే హెడ్ మాస్టర్ ఉంది కనుక ఒక చైర్కు రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది కనుక యూ హ్యావ్ టు టేక్. మీరు మాట్లాడేదానికి ఒక ఆలోచనకు దానికి అంతిమ నిర్ణయం మీది కనుక యూ క్యాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద పీపుల్. కనుక ఇది ఒక దృష్టిలో మీరు ఏం చేయలేరు, నేను అశక్తుని అని అనుకోకండి దయచేసి. డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ ద పవర్, కానీ ఆ పవర్ ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలనేది అంశం. ఎస్, గోల్స్ ఆర్ అచీవ్డ్ వితౌట్ ఏ రివార్డ్స్ ఆర్ పనిష్మెంట్. ఎప్పుడు కూడా నువ్వు చేస్తే నేను ఇస్తా, నీకు కొన్ని 2 లీవ్లు ఎక్కువ ఇస్తా అనేది కాకుండా, నేను చూసి చూడనట్టు ఉంటా అనేది కాకుండా, బట్ రివార్డ్స్ పనిష్మెంట్ అతీతంగా అది పిల్లలు కావచ్చు, పేరెంట్స్ కావచ్చు, ఆ కల్చర్ ను మనం డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. గోల్స్ షుడ్ బి అచీవ్డ్ వితౌట్ ఎనీ రివార్డ్స్ ఆర్ పనిష్మెంట్. మంచి గురించి అనేది పిల్లల గురించి, పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి, పాఠశాల భవిష్యత్తు గురించి అనేది దృష్టితోటి మనము రివార్డ్స్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చేస్తా, అది ఇస్తా, అది చేస్తే ఇచ్చిస్తా అనేది ఆ మనస్తత్వం నుంచి బయటపడాల్సిన అవసరం ఉంది. సెట్ ఏ హైయర్ గోల్, ఎక్సర్సైజ్ ఇంటెన్షన్. మనం ఏం చేసినా అని మన ఒక విజన్, ప్రతి ఒక్క విజన్ ఉంటుంది. టీచర్ ఒక విజన్ ఉంటుంది, ఒక 10 మంది టీచర్స్ ఉంటే ప్రతి విజన్స్ ఉంటాయి. స్కూల్ హెడ్ కు ఒక విజన్ ఉంటుంది, పేరెంట్స్ కు ఒక విజన్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ విజన్స్ ను అలైన్ చేస్తూ ఒక స్కూల్ విజన్ గా మార్చాల్సిన అవసరం. పాఠశాల దార్శనికత. ఎస్, రానున్న కాలంలో ఒక 10 ఏళ్లలో పాఠశాల ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి, పాఠశాలలో పిల్లలు ఏ విధంగా డెవలప్ కావాలని ఒక దార్శనికత ఉండాల్సిన అవసరం. అంటే మీ యొక్క పర్సనల్ విజన్స్ ను ఒక మాట్లాడుతూ నెగోషియేషన్స్ చేస్తూ ఒక స్కూల్ విజన్ గా, ఒక షేర్డ్ విజన్ గా, అందరి సమిష్టి విజన్ గా మార్చుకునే దిశలో మనం విడాల్సిన అవసరం. ఇది చాలా, నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నా కానీ ఇది ఇట్స్ ఎ జర్నీ. ఇది 2 ఏళ్ళు పట్టవచ్చు, 3 ఏళ్ళు పట్టవచ్చు. ఇది కేవలం 1 రోజు 2 నెలల అయ్యే పని కాదు. నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేది ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అదర్స్ అనేది ఒక లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్ లో మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, కనుక ఈ అంశాలను మీరు, ఇది 1 రోజులో 2 రోజులు అయ్యేది కాదు, 1 నెల రోజులు అయ్యేది కాదు అనేది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం. ఎస్, దిస్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్. మీ స్పియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ను, మీ యొక్క వర్చ్యూ ఆఫ్ బై బీయింగ్ ఏ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతారు. ఇటు పేరెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతారు, ఇటు టీచర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతారు, ఇటు పిల్లలను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతారు. యూ థింక్ ఆఫ్ ఎవాల్వింగ్ ద స్ట్రాటజీస్, అది మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం. ఎస్, దిస్ ఇస్ వన్ వే ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అదర్స్. ద సెకండ్ వే ఇస్ ద డైరెక్టింగ్ అదర్స్. న్యాచురల్లీ, జనరల్లీ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ వన్. ఇది ఎక్కువ మనము దీని మీద ఎంఫసిస్ చేస్తున్నాం. డైరెక్టింగ్, నువ్వు అది చేయి, నీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం, ఒక సర్కులర్ ఇస్తాం, ఓకే, యు ఆర్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు డూ సో అని అంటాము. యు అరేంజ్ ద మీటింగ్ అంటాము. సో అట్లా మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్, డైరెక్టింగ్ అదర్స్ ఇస్తాం. ఏ సందర్భంలో ఏమి మాట్లాడాలి, ఏది చేయాలనేది కూడా ఆలోచించాలి. డైరెక్టింగ్ అదర్స్ ఏ పరిస్థితుల్లో మనం ఉపయోగించవచ్చు, ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అదర్స్ లో ఏ పరిస్థితులు ఆచరించవచ్చు, ఇవి కొంచెం విచక్షణ యాజ్ అ స్కూల్ హెడ్స్ మనకు ఉండాల్సిన అవసరం. ఎస్, ప్రొవైడ్ ద డైరెక్షన్ అండ్ గైడెన్స్. ఇక్కడ కేవలం డైరెక్షన్ కాదు, ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే గైడెన్స్. నేను ఇంతకుముందే చెప్పా, మెంటరింగ్. మీరు మీ యొక్క యాజ్ ఎ స్కూల్ హెడ్ అంటే మీకు ఒక 20 ఏళ్ళు, కనీసం ఒక 15-20 ఏళ్ళ అనుభవం, టీచింగ్ అనుభవం ఉంది. ఎస్, ఈ టీచింగ్ అనుభవం ద్వారా మీ టీచర్స్ ఏం గైడ్ చేస్తున్నారు, మీ యొక్క అనుభవం ద్వారా మీరు టీచర్స్ కి ఏం మెంటరింగ్ చేయగలుగుతున్నారు. అది లెసన్ టీచింగ్ ప్లాన్స్ లో కావచ్చు, లెసన్ ప్లాన్స్ కావచ్చు, బోధన వ్యూహాల్లో కావచ్చు, పిల్లల డయాగ్నోసింగ్ చేయొచ్చు కావచ్చు, అసెస్మెంట్ లో కావచ్చు, ఫీడ్బ్యాక్ లో కావచ్చు, ఎన్నో విషయాలు పిల్లల్లో పరివర్తన కావచ్చు, పిల్లల్లో ప్రాబ్లమ్స్, ఇష్యూస్ ఉంటే దాన్ని మీ అనుభవంలో వాళ్ళతో షేర్ చేసుకొని దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనే విషయాలు కావచ్చు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ మీకు తెలుసు ఈ విషయాలు అవన్నీ కూడా. బట్ గైడెన్స్ అండ్ మెంటర్షిప్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డైరెక్షన్ అనేది కేవలం దాని మీద కాకుండా ఈ అంశాన్ని కూడా మీరు దృష్టిలో సెట్ అచీవబుల్ గోల్స్, సాధించబడే గోల్స్ దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఒక 1 year 2 years షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్, లాంగ్ టర్మ్స్ గోల్స్ ఉంటాయి, దానికి అనుబంధంగా ఒక షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ కూడా పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే సక్సెస్ ఉంటేనే అది, అంటే అది సాధిస్తే అది ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ గా మోటివేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కనుక యూ థింక్ అబౌట్ ద సక్సెసబుల్ గోల్స్ ను పెట్టుకోవడము, అవి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దేర్ విత్ డిఫరెంట్ లీడర్షిప్. ఎస్, డిఫరెంట్ లీడర్షిప్ టీమ్స్ ని ఇవాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కేవలం హెడ్ మాస్టర్ కాదు, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లీడర్షిప్ అంటే మన పాఠశాలలో మన స్టాఫ్ కు వివిధ పవర్స్ ను డెలిగేట్ చేయాల్సిన అవసరం.
వాళ్ళకు డెలిగేట్ పవర్స్ ఒకటే కాదు, అసైన్ వర్క్ అసైనే కాదు, ఈవెన్ డిసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా వాళ్ళు చేసే అవకాశాలు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. కనుక ఈ అంశాలు కూడా మేము దృష్టిలో చేయాల్సిన ఎంపవరింగ్ అదర్స్. ఎస్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కేవలం నేనే చేస్తాను, నా పని నేనే చేయాలా, ఎన్ని పనులు చేయాలి, యూ కెనాట్ డూ. సో యూ పీపుల్ యూ హ్యావ్ టు ఎంపవర్ అదర్స్. సాధికారత కలిగించాలి మిగతా, అది పేరెంట్స్ కావచ్చు, టీచర్స్ కావచ్చు, స్టూడెంట్ గ్రూప్స్ కావచ్చు. కనుక వీళ్ళందరినీ కూడా మనము ఎంపవరింగ్, ఆ విధంగా డిసిషన్ పని చేస్తే తప్పు, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లేకుంటే డిసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ కావడము, వాళ్ళు కూడా డిసిషన్ మేకింగ్ సజెస్ట్ చేయడము, చొరవ చూపించడము, ఇలాంటి అంశాల్లో మనము ఎంపవరింగ్ అదర్స్ ఈ అంశాన్ని దృష్టి పెట్టాలి. ఇట్స్ వెరీ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్. ఇది ఒక 5 ఏళ్ళు పట్టవచ్చు, 4 ఏళ్ళు పడతాయి మీరు ఇది జరుగుతూ. కనుక పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్ చేసినప్పుడు, పేరెంట్స్ టీచర్ మీటింగ్ ఈ దిశలో కూడా మీరు ఆలోచించాలి. కనుక ఇవన్నీ సపోర్ట్ సర్వీసెస్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక నమ్మకం కలిగించాలి, ప్రొఫెషనల్ గా డెవలప్ చేయాలి, వాళ్ళకు అవకాశాలు ఇవ్వాలి. సో దిస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ కెన్ డూ. ఓకే, సో మరి వర్కింగ్ విత్ అదర్స్, మనం మిగతా చాలా మందితో పని చేయాలి. ఇంటరాక్షన్ విత్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లీడర్షిప్, నేను ఇంతకుముందే చెప్పిన, డెలిగేట్ ద పవర్ టు ద స్టూడెంట్స్ గ్రూప్స్, డెలిగేట్ పవర్ టు ద పేరెంట్స్, డెలిగేట్ పవర్ టు ద టీచర్స్, సబ్జెక్ట్ టీచర్స్. అట్లా మీరు చేయొచ్చు, వాళ్ళకు అవకాశాలు ఇవ్వచ్చు. మీరు ఆ లెవెల్, ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. సో రిలేషన్షిప్స్ బిల్డప్, మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్, అందరూ కూడా కలెక్టివ్ యాక్షన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కలెక్టివ్ థింకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కలెక్టివ్ యాక్షన్ ఈజ్ వెరీ, సామూహికంగా యాక్షన్ ఉండాలి, థింకింగ్ ఉండాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. కలెక్టివ్ లీడర్షిప్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, లీడర్షిప్ కూడా నేతృత్వం వహించాలి. సో ఇవన్నీ కూడా అంశాలు. సో లీడర్షిప్ స్టైల్స్ ఏముంటాయి? రెస్పాన్సివ్, రెస్పాన్సిబుల్, ఇంక్లూజివ్, నెట్వర్క్ అనేది 4 భాగాలుగా ఉన్నాయి. ఏంటి రెస్పాన్సివ్ అనేది మీరు చూడండి. ఎస్, ఇది నీడ్స్, పిల్లల యొక్క, పేరెంట్స్ యొక్క, లేకుంటే సొసైటీ యొక్క నీడ్స్ ను, ఆస్పిరేషన్స్ ను అడ్రస్ చేయడం అనేది, అలా అవగాహన చేసుకోవడం అనేది ముఖ్యం. స్టేక్ హోల్డర్స్, ఇక్కడ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే పేరెంట్స్ కావచ్చు, టీచర్స్ కావచ్చు, స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, లోకల్ కమ్యూనిటీ కావచ్చు. వాళ్ళ యొక్క ఆస్పిరేషన్స్ ఏంటి అనేది అవి అవగాహన చేసుకోవడమే ఇక్కడ అవగాహన. ఇది ఇస్ ఆల్ సెంటర్డ్. రెస్పాన్సివ్ అంటే అవగాహనను, అవతల వాళ్ళ నీడ్స్ ను అవగాహన చేసుకోవడమే చాలా ముఖ్యం. సో దిస్ ఈస్ టోటల్లీ అవగాహన పైన ఉంటుంది, ఇతర నీడ్స్ ను. కనుక అటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ను ప్రొవైడ్ చేయడము, రిసోర్సెస్ ను డిప్లాయ్మెంట్ చేయడము, వాళ్ళను నీడ్స్ ను ఐడెంటిఫై చేయడము, వైయక్తిక భేదాలను, పిల్లలు అంటే ఆ వైయక్తిక భేదాలను అటెండ్ చేసే ప్రొవిజన్స్ ఇవ్వడము, అటువంటి కూడా అంశాలు ఉంటాయి. షార్ట్ కమింగ్ ఆఫ్ టీచర్స్, కొంతమంది డెవలప్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ గా ఆ కెపాసిటీ లేదు. ఎస్, వీ హావ్ టు అటెండ్ దట్ వర్క్. ఎలా కెపాసిటీ బిల్డప్ చేయొచ్చు? వాళ్ళకి ఎక్కడ ట్రైనింగ్ పంపొచ్చా, లేకుంటే మీ ఎక్స్పర్టైజ్ తోటి మాట్లాడించవచ్చా? మీ దగ్గర ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటే మీరు దానికి ఏమైనా గైడెన్స్ ఇస్తారా? సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్స్ యూ కెన్ డూ. ఓకే, ఇది నీడ్స్ ను అడ్రస్ చేయడం, నీడ్స్ ను ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం, నీడ్స్ ను అడ్రస్ చేయడం అనేది రెస్పాన్సివ్ లీడర్షిప్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ స్టెప్, రెస్పాన్సిబుల్ లీడర్షిప్. నేను ఏం చేసినా, లేకుంటే మా వాళ్ళు ఏం చేసినా నేను బాధ్యత వహిస్తాను. యాక్షన్స్ కానీ, డిసిషన్ మేకింగ్స్ కానీ అన్ని కూడా నేనే బాధ్యత వహిస్తాను. టేకింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, తప్పైనా ఒప్పైనా. దీనికి సంబంధించిన అబ్దుల్ కలాం గారిది చాలా మంది కోట్ చేస్తుంటారు. ఓకే, ఆయన స్పేస్ రాకెట్ లో ఫస్ట్ టైం ఫెయిల్ అయినప్పుడు వాళ్ళ టీమ్ లీడర్ సతీష్ ధివాన్, ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఫీల్ అయ్యాడు. ఎప్పుడైతే విజయం సాధించాడో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అబ్దుల్ కలాంకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా అంటే ఇదే తప్పైనా ఒప్పైనా, విజయాలుంటే కింది వాళ్లకు, అపజయాలుంటే లీడర్కు అనేది అది నేర్చుకోవాల్సిన అంశం. కనుక యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. కనుక క్రియేటింగ్ వర్కబుల్ టీమ్స్, పార్ట్నర్షిప్స్ బిల్డప్ చేయాలి. డిఫరెంట్ పార్ట్నర్షిప్, డిఫరెంట్ పీపుల్ తోటి పనిచేయడం, పిల్లలతోటి పనిచేయడం, స్టూడెంట్ గ్రూప్స్ మనకున్నాయి. మనకు బాల సభలు. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ దట్ బాల సభలు. చాలా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది, టీచర్స్ తోటి జరుగుతుంది, పేరెంట్స్ తోటి జరుగుతుంది. వర్కింగ్ గ్రూప్స్ అనేది మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబుల్. ప్రతి ఒక్కరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వడం అనేది వెరీ ముఖ్యం. దీని తర్వాత దిస్ ఇస్ అన్ వెరీ ఇంక్లూజివ్ లీడర్షిప్ అంటాం. అందరినీ మనము సమాయత్తం చేసుకోవడం, అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేస్తాం. ఆల్ చిల్డ్రన్ క్యాన్ లర్న్. అది లర్నర్ డిసేబిలిటీ కావచ్చు, ఫిజికల్ డిసేబిలిటీ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరూ అభ్యసన చేయడానికి అవకాశం ఉంది, అభ్యసిస్తారు అనేది నమ్మకంతో ఉండాలి. ఓకే, మనకు కొన్ని ప్రయారిటీస్ పెట్టుకోవాలి.
కనుక లీడర్షిప్ అనేది చాలా ఫార్మ్గా ఉండాలి. ఇట్స్ అ కలెక్టివ్ కెపాసిటీ. స్ట్రాటజీస్ విత్ విజన్. ఆల్ మీన్స్ ఆల్ అంటే అందరినీ కలుపుకపోవడము. ఇంక్లూజివ్ అంటే ఆల్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ వీఆర్ బ్రింగింగ్, వెదర్ ద పేరెంట్ ఆర్ కమ్యూనిటీ ఆర్ పేరెంట్స్ ఆర్ టీచర్స్, హూఎవర్ మే బి, అందరినీ కలుపుకోవడం. దట్ ఈస్ అన్ ఇంక్లూజన్. డిఫరెంట్ ఎబిలిటీస్ ఉన్నా, డిఫరెంట్ సామర్థ్యాలు ఉన్నా అందరినీ కలుపుకపోవడం. డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్నా, కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్నా, లింగ్విస్టిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్నా అందరినీ మనము సమాయత్తం చేసుకోవడం అనేది జరగాల్సిన అవసరం. దట్స్ అన్ ఇంక్లూసివ్ అనేది మెసేజ్ అది. సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆన్ దన్. అందరినీ ఎట్లా మనము తీసుకుపోతాం, మన జర్నీలో వాళ్ళని మనం ఎలా తీసుకుపోవడం అనేది ఉంటుంది. నెట్వర్క్ లీడర్షిప్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లీడర్స్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ హైరార్కికల్ పొజిషన్స్ ఉంటాయి. అయినా డిఫరెంట్, నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఎస్ వీ డూ హ్యావ్ ద ఎంఆర్సి మండల్, వీ హ్యావ్ ద స్కూల్ కాంప్లెక్స్ నెట్వర్కింగ్. ఓకే, మన స్కూల్ కాంప్లెక్స్ తో వర్క్ చేయడం, మన స్కూలు ఎంఈఓతో వర్క్ చేయడం, మన స్కూలు ఎన్జిఓతో వర్క్ చేయడం, మన స్కూలు లోకల్ కమ్యూనిటీతో వర్క్ చేయడం. ఓకే, సో ఇట్లా డిఫరెంట్ మనకు సబ్జెక్ట్ ఫోరమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ డిఫరెంట్ పీపుల్. కలెక్టివ్ లీడర్షిప్, కలెక్టివ్ విజనింగ్, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెట్వర్కింగ్ లీడర్షిప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కేవలము మన వరకే, మన పాఠశాల పరిమితం కాదు. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ థాట్స్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్, బెస్ట్ లీడర్ ప్రాక్టీసెస్ ప్రొజెక్ట్ చేయండి. తర్వాత అభ్యసన కూడా చేయండి. మిగతా వాళ్ళు ఏమున్నాయో అధ్యయనం చేద్దాం, అవి నేర్చుకుందాం, మనం అడాప్ట్ చేసుకుందాం. ఇది టు అండ్ ఫ్రో ఎక్స్చేంజ్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దిస్ థింగ్ షుడ్ హ్యాపన్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ లీడర్షిప్. సో నెట్వర్క్స్ అట్ మండల్ లెవెల్, నెట్వర్క్స్ అట్ స్కూల్ లెవెల్, నెట్వర్క్స్ అట్ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ లెవెల్, ఈ వివిధ స్థాయిలో జరగాల్సిన ప్రక్రియలు అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఆ విధంగా ఎదగాల్సిన అవసరం ఉంది. సో హౌ ద స్కూల్ లీడర్షిప్ జర్నీ స్టార్ట్స్? ఎస్, ఫ్రమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ లీడర్, యాజ్ అ రిఫ్లెక్టివ్ ప్రాక్టీషనర్ అండ్ మెటాకాగ్నిటివ్, గొప్ప థింకర్ గా కావాల్సిన అవసరం. రానున్న కాలంలో ఒక విజన్ అనేది ఉంటే అది ఆలోచనలు మనము ఎన్లార్జ్ చేసుకోవాల్సింది. ఒక 10 ఏళ్ల తర్వాత మన పాఠశాల ఏ స్థాయికి ఎదగాలి అనేది ఒక విజన్ తోటి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కనుక ఆ కాగ్నిటివ్ థింకింగ్ అనేది ఉండాలి. అదేవిధంగా సెల్ఫ్ అవేర్ ఇండివిజువల్ అనేది ఉండాలి. ఎస్, అల్టిమేట్ గా స్టూడెంట్ లీడర్షిప్ ఆన్ స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ ఏంటి అనేది, అల్టిమేట్ గా లెర్నింగ్ ఏంటి? ఎస్, మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, మీడియేట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, రెసిప్రోకల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇన్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. 4 రకాల ఎఫెక్ట్స్ అనేది మీరు దృష్టి పెట్టుకోవాలి. మీకు తెలుసు, మీరు స్కూల్ లీడర్షిప్ స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ డైరెక్ట్ గా ఉండరు, కానీ టీచ్ చేయకపోవచ్చు. కానీ మీరు వాళ్ళ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో కానీ, లేకుంటే ఒక అంబియన్స్ ను ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ, ఒక లైబ్రరీ సెటప్ చేయడం కానీ, ఒక ల్యాబ్ సెటప్ లో కానీ మీ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఫెసిలిటీస్, అంబియన్స్, స్టడీ అవర్స్, సూపర్వైజ్డ్ అవర్స్, ఇవన్నీ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. ఆ విధంగా స్కూల్ లీడర్షిప్ మీ యొక్క నూతన పంతాలో మీరు ఏదైతే లెర్నింగ్ ఏదైతే జరగాలనుకుంటారో ఆ స్ట్రాటజీ అంతా కూడా వాళ్ళ మీద డెఫినెట్ గా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద స్టూడెంట్ లెర్నింగ్. సో యూ హ్యావ్ క్రియేట్ ఎ లెర్నింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. యూ క్యాన్ బిల్డ్ ఎ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఆఫ్ టీచర్స్. టీచర్ వీక్ గా ఉన్నారు ఆ ఏరియాలో అంటే యూ క్యాన్ బిల్డ్, అంటే మీరు కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేయొచ్చు. మీ ద్వారా వాళ్ళకి ఇంకెక్కడ ట్రైనింగ్ పోవచ్చు, లేకపోతే ఒక ఇంటరాక్షన్ విత్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ చేయించవచ్చు. ఈ ఇనిషియేటివ్స్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది నేనేదో ట్రైనింగ్ గవర్నమెంట్ ట్రైనింగ్ పంపమంటే పంపడమే కాదు. యూ క్యాన్ ఆర్గనైజ్ అట్ యువర్ లెవెల్. ఇది మన చొరవ మనం జరుగుతలేదనేది నా ఫీలింగ్. దయచేసి ఈ అంశాన్ని మన లెవెల్ ని మనం కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కనుక ఈ అంశాన్ని దృష్టి, గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్, ఎన్కరేజింగ్ ఇన్నోవేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎస్, ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్. మీరు టీచర్ డెవలప్మెంట్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేస్తే డెఫినెట్ గా దట్ విల్ హ్యావ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ స్టూడెంట్ లెర్నింగ్. ఆ విధంగా స్కూల్ లీడర్షిప్ స్టూడెంట్ లెర్నింగ్ మీద ఇండైరెక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ అ ప్రతి వెల్ యు నో బట్ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇందులో మనం చేసే టైం టేబుల్ చేయొచ్చు, రిసోర్సెస్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు, ప్రొవిజన్స్ చేయొచ్చు, ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వచ్చు, అకాడమిక్ ప్లాన్స్, యాక్టివిటీస్, టీచింగ్ ప్లాన్స్, ఇవన్నీ కూడా రివ్యూ చేయొచ్చు, దాన్ని ఇంటర్వ్యూ చేయొచ్చు. ఓకే, మీరు సజెస్ట్ చేయొచ్చు. Okay, so in this way you can support the teachers, teacher development support teachers. Okay, తర్వాత reciprocal teaching. Yes, this is a reverse process. Okay, feedback from the students. అంటే పిల్లలతోటి మాట్లాడుతుంటే yes, the atmosphere talk with the students. అవసరం సందర్భాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. ఎక్కడైనా ఫీల్డ్ లెవెల్లో మాట్లాడచ్చు, ప్లేలో మాట్లాడవచ్చు, అసెంబ్లీలో డెఫినెట్ గా మాట్లాడుతున్నా, ఐ నో ప్రెటీ వెల్. కానీ బట్ అదర్ వెన్యూస్ సృష్టించుకోండి.
క్వశ్చనేర్ ఇవ్వచ్చు, సర్వే చేయొచ్చు. ఇది ఒక నేను ప్రైమరీ స్కూల్లో చూసిన క్వశ్చనేర్ సర్వే, ఏదో ఒక ఖమ్మంలో. ఎస్, ఒక ప్రైమరీ స్కూల్లో క్వశ్చనేర్ ఇచ్చి పేరెంట్స్ కి ఇచ్చి పేరెంట్స్ ఒపీనియన్స్ తీసుకున్నారు, స్కూల్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది ఏంటి. అదంగా పిల్లలకు ఏం కావాలి అనేది అసెస్మెంట్ చేయడానికి పిల్లలకు కూడా క్వశ్చనేర్ ఇస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద వేరియస్ వేస్ అండ్ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ వేర్ యూ కెన్ యూస్. ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకోవడానికి క్వశ్చనరే కాదు, మా కాన్వర్సేషన్ కూడా కావచ్చు, మాట్లాడొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా పిరియాడికల్ గా మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో అబ్జర్వింగ్ దేర్ వర్క్స్, వాళ్ళ పిల్లలు చేసే అలవాటు, ప్లే గ్రౌండ్ లో ఏం చేస్తారు, ఫీల్డ్ ఏం చేస్తారు, అసెంబ్లీలో ఏమి చేస్తారు, చదువులో క్లాస్ రూమ్ మీరు రౌండ్స్ కొట్టేటప్పుడు క్లాస్ రూమ్ లో ఏం చేస్తారు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మీరు గమనించి చేసి ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ యూనివర్స్. ఇది ఆపోజిట్ స్టూడెంట్ లర్నింగ్ నుంచి స్కూల్ లీడర్షిప్ అంటే పిల్లల అభ్యసన, పిల్లలు డైరెక్ట్ గా ఫీడ్బ్యాక్, పిల్లలు చేసే పనుల నుండి మనకు స్కూల్ లీడర్షిప్ కు ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది. ఓకే, లర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద గిఫ్టెడ్ స్టూడెంట్స్. మంచి పిల్లలు చదివేట వాళ్ళకు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి ఎటువంటి అవకాశాలు, ఎటువంటి ఇవి ఇవ్వాలి, నీడ్స్ ను, వాళ్ళ నీడ్స్ ఎట్లయితే దట్ ఇస్ ద ఫీడ్బ్యాక్. ఎస్, వీడి ఎక్స్ట్రప్షన్ స్టూడెంట్, వీడు బ్రిలియంట్ గా డ్రామటైజ్ చేసే అవకాశం ఉంది, వీడి కల్చరల్ ఎక్సలెన్స్ ఉంది, దీనికి ఏ విధంగా కోచింగ్ చేయాలనే దట్ ద ఫీడ్బ్యాక్ విల్ టేక్. సో ఇది ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ ను అర్థం చేసుకోవడానికి, అవగాహన చేసుకోవడానికి, క్యాటర్ చేసుకోవడానికి ఇది పనిచేస్తుంది. మీరు ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళతోటి మీటింగ్స్ పెడతారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ యూ విల్ గెట్. సో దీస్ ఆర్ ద సర్టెన్ స్ట్రాటజీస్ వేర్ యూ క్యాన్ థింక్ అబౌట్ దిస్ ఇస్ ద 4 స్టైల్స్ యూ కెన్ సీ. సో యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం సెషన్ లో ఈ అంశాలు చూసాం. లీడర్షిప్ ఎందుకు అవసరం అనుకున్న స్కూల్ లీడర్షిప్ అనేది, ఈ కాలంలో స్కూల్ లీడర్షిప్ అవసరం ఏంటి అనేది కూడా 4 ways ఆఫ్ లీడర్షిప్, రెస్పాన్సిబుల్, ఇంక్లూసివ్, తర్వాత జర్నీ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ఏంటి, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ స్కూల్ లీడర్షిప్ ఆన్ స్టూడెంట్ లెర్నింగ్, డైరెక్ట్, ఇండైరెక్ట్, రెసిప్రోకల్, ఇన్వర్స్ ఎఫెక్ట్, ఈ 4 అంశాలు మనం చూసాం. దీని తర్వాత మీరేం చేయబోతారు అనేది అంశం చూడండి. ఇప్పుడు ప్రస్తుత పాఠశాలలో మన స్కూలు ఏదైతే మనం నిర్వహిస్తున్నామో అది చేంజింగ్ టైమ్స్ కు తగ్గట్టు మనము ఉంటున్నామా అనే ప్రశ్న మనం వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రస్తుతం చేస్తున్న పని సరిపోతుందా, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ సంథింగ్ అనేది కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. తర్వాత ఈ సెషన్ ద్వారా ఈ 5 రోజుల తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ యువర్ రోల్, అది ఏమైనా చేయగలుగుతామా అని ఆలోచించాలి. తర్వాత మన పాఠశాలలో స్కూల్ హెడ్ గా మీరు ఫంక్షనింగ్ చేయడానికి, బెటర్ గా చేయడానికి మీ స్టాఫ్ తోటి, స్టేక్ హోల్డర్స్ తోటి ఏ అంశాల పట్ల మీరు దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారని ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. దట్ ఈ స్కూల్ లీడర్షిప్ ఏదైనా లర్నింగ్ పిల్లల లర్నింగ్ పైన ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా అనేది మీరు సమాలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వెరీ డీప్ థింకింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ స్టూడెంట్ లర్నింగ్ ను ఎన్హాన్స్ చేయడానికి ఇప్పుడు చేస్తున్నది కాకుండా ఇంకా మనం ఏం చేయొచ్చు అనేది కూడా ఎక్స్ప్లోర్ ద వేస్ అండ్ మీన్స్ అనేది ఇంకా డీప్ గా ఆలోచించాలి. అది ఏం చేయగలుగుతాం అనేది మీరు ఈ సెషన్ ద్వారా బహుశా ఆలోచిస్తారనేది నేను భావిస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ an opportunity. Over to Jagdish. Yes, started. Yes. Thank you, sir. Thank you very much. I think Venu Acheda, yes, is there? Yeah, second session. Yes. Yeah. You can introduce Venu. Yes, sure. Thank Jagdish you, sir. Yeah, I'm Sir. trying to share the screen, but is sharing screen available, right? New share. Yes, sir. It is available, and your screen is visible, sir, for us. Okay. So You just minimize this screen. This screen minimize it, sir. right. So can you see now? Yes, sir. Yes. Sir, One second. welcome Yes, to the second session. I now introduce you Mr. Sri Venu Garu. He is GHM from ZPHS Rachaluru, Rangareddy district, and he is associated with School Leadership Academy, Telangana since a very long time. It's over to you, sir. Okay. Thank you very much, Jagdish sir and Suresh Babu sir.
for my introduction. And this is Venu and guest headmaster, as he introduced, from Rangadi district. I'm working in Kandapur Mandal, and Rachalura is the high school name. And I feel it's a great opportunity for me to present this second session of today's one. Before I take you to the second session, let me review quickly what the Suresh sir is explained till now in 2 minutes. Actually, the Suresh sir is extensively discussed about the school leadership, and he touched all the points on the school leadership. Basically, I would like to tell you 3 words throughout this 5 days workshop or the virtual meeting. You have to differentiate the terminology like leadership, school leadership, and pedagogical leadership. And we must understand the difference between these 3 terms: leadership and school leadership and pedagogical leadership. Sir discussed till now about the school leadership. So it is my personal opinion. Venu, నీ బొమ్మ కనబడతలేదు, నీ పిక్చర్ వస్తలేదు, వీడియో నీది. Yeah, okay. మ్యూట్ చేసుకున్నావా? Okay, open చేయమంటారు. కొద్దిసేపైనా చేయి. Yeah. Okay. Can you see it now, sir? Vastunda? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So when I was young, the terminology leadership means for me, it is a strong voice, arguing with a strong voice and solving the problems of the general public. This is what my perception of the leadership. And they will have the special attire also, that is white and white. That is my personal view as a leader when I was young. But as the time is elapsed, this leadership has gone into the different fields, like into the corporate fields or hospitals or in the IT sector, and also education sector also. So the leadership, when it came to the school leaders are emerged. So now the headmasters are school leaders. And the sir discussed elaborately about the functions of the school leader, that is influencing the others is the main character of this. Throughout his talk, the main word he is reiterating and repeating again and again is the main word is the influencing the others. So I'll quote an example. All of us are headmasters here by promotion or by seniority. By virtue of the seniority or by promotion, we are in the seat. So by position, we are the leaders in this chair. But are we influencing others by our actions? Then we will become the action leaders. So action leaders are the permanent leaders. By position, we are the leaders. It is the government has given the order and you are being promoted as a headmaster, as a principal, so-and-so school, and we are sitting in the chair and passing the directions to all the staff members. But when you are influencing others, when you are directing others, when you are empowering yourself and also your co-workers and the stakeholders, and when you have improving the culture of working together in your school, then that change is going to be the permanent one. So sir said, you are going to the change maker. So when it happens, when the change will occur, because only when you are influencing other by your actions, when you are involving all other works, whatever the happening in the school. So this is what we are discussed. So the leadership perception now up to the school. Now the school leadership is coming to the classroom. When I say the classroom, that is pedagogical leadership, which is a new terminology for it. What is this pedagogical leadership? Leadership we have seen, and school leadership, and that means up to the school. Now it is coming to the classroom. It is more emphasis on the academics. So in the NISTA program, most of you have trained in NISTA program. We discussed about the pedagogical leadership or academic leadership. In the form of academic leadership, we discussed it there. So why this term pedagogical leadership is very popular nowadays? Why? What is the role of the headmaster actually? Why he has to transform his functions as a pedagogical leader? So in the 2019, the Central Board of Secondary Education, CBSE,
they redefined the role of the headmaster or the principal. They redefined the definition of the headmaster or the principal. They changed. They are not just managers. See, if the suppose in my school, I do not have the rights to cook for the midday meals. Immediately, I go to a different school in my car and bring 2 or 3 bags to my school, and I will manage the things. And I will cook the food and serve the food to the. So I am managing the things. Secondly, whatever the instructions comes from SCERT or the Directorate of School Education or any other DO's office, we are trying to copy the same thing in our notice register and circulating the same and asking the teachers to do the work. So this is the administrative part. But the CBSE came out like the headmaster role is not just manager. The headmaster role is not just administrator. It is something else. Now it is his role is changed. He has to lead the schooling process. He has to lead the schooling process to ensure the students' learning. This is very important. Throughout this my talk, the student learning is going to be highlighted everywhere, because we have to ensure as a principal, as a school head, we have to ensure that we are reaching each and every student in our school who is coming. Dr. Suresh sir said already, 25% of the contribution is from the school head. Of course, you may ask the question, like we are not teachers, we are not teaching, and though we are teaching, I am confining to only one subject because my subject I studied at degree level or PG level. I am confining to the mathematics or science. That is one subject. It is not the teaching the subject. You are leading the learning. So this word became a very popular one, pedagogical leadership. Now your role is a pedagogical leader and you are leading the learning in the school. Whatever the students are learning, you are going to contribute 25% and you are influencing the 75% which is coming from the teachers. So totally the 100% we are responsible as a pedagogical leader. So this is about the brief introduction, why the pedagogical leadership is a popular word now and how it is going to influence the students and also the teachers. So before we go to the pedagogical leadership, before you take any meeting or before you are conducting any meeting with the students or the teachers or with the stakeholders, you have to question yourself what we are doing, how we are doing. No, why we are doing is very important. WHY is very important. Why we started, what is the emergency of doing this pedagogical leadership now? This is very important to know why this pedagogical leadership is a burning situation now. We all know that. Particularly, not only today, but particularly during the pandemic, for the last 2.5 years, across the world, not only in Telangana, not only in India, across the world, there is a learning crisis throughout the world. And the total education system was paralyzed. But still, some of the teachers and Telangana is the first one, I think, maybe subject to the correction. We are the first one who introduced launched the online classes. And we are trying to reach the students during the pandemic. But still, we are not achieved the 100% what the student has to acquire during the 4th grade or 5th grade, whichever he is placed. For example, I can give an example. 4th grade, if a student is in the 4th grade and there are the desired outcomes are also designed by the government, but he is not mastered in 4th grade. What he is supposed to learn in 4th grade, he is not learned anything. That means there is a gap. There is a gap in the 4th grade, but automatically he will be promoted to the next grade, that is 5th grade. With the gap, he is promoted to the 5th grade. Again, in the 5th grade, there will be another gap. 4th grade gap, 5th grade gap. Again, he will be promoted to 6th grade. So this gap plus gap plus gap, it will become a large gap. That is called the cumulative learning deficit. Gap, it is a large gap. I remember a proverb in English, a stitch in time
If you stitch in time, it saves 9. If a teacher or any principal or stakeholders fills the gap in the 4th grade, if he fills the gap in the 4th grade, he will learn what he is supposed to learn in the 4th grade, at least. But we can do 100%, but at least we can fill some of his gap. So most of the students in our schools in present day situation, after the pandemic or before the pandemic also, there is a cumulative learning deficit. We are teaching to the 9th grade students, but their learning levels are 3rd or 4th or 5th grade. And there are some surveys and facts and figures are there. So those surveys are giving us, there is an emergency situation. By 26-27, every 3rd grader has to learn these are the fundamental literacy and numeracy. So that is the reason the government adopted that war food basis now. One side, this is all one side of the coin. There is a lot, our students, they have a large gap in the instruction levels and learning outcomes. There is a learning deficit, a large learning deficit is there. That is one side of the coin. When we see other side of the coin, the society is expecting, the parents are expecting, the stakeholders are expecting. They have very high expectations on us. The students should master the skills. They should master the 21st century skills when they come out of the school. They have to master, they have to face the challenges, they have to solve the problems in their real life. They have to communicate well in the real life. See how these two are contradiction. One side we have the students with a large gap, and other side the expectations of the society is very high. Now the pedagogical leadership has to play a very important, crucial role here. You as a principal, you as a teacher, you as a leader of the system, you have to update your knowledge. You have to innovate, think innovatively, use innovative practices. And one method will not fit every student. That we have to understand. We do not have homogeneous classes. Andaru pillalu okatelaga undaru. Do not expect everybody, one method will not suit everyone. So you have to differentiate your plan. You have to differentiate your instruction style. You have to meet all the students' needs. Otherwise, what happens is he will take the gap, go to the next class, mechanically promoting to the next class. Again, mechanically promoting to the next class. This will happen to the higher levels. If some way or the other, he passed 10th class, he go to outside world with this pass certificate, but he doesn't have any skills. So that is what we have to, as a pedagogical leader, we have to address these situations. That is the reason the leadership came to the school leadership. From school leadership, now we are emerging as a pedagogical leadership. This is the situation. So everybody, when you are talking, you have to explain the situation to your staff members or stakeholders. Unless you explain why we are doing, routinely the program will go as a 3 hours or read program, any other program. When it is going on routinely, why we are doing, what is the big picture of it? What is the big idea of doing this pedagogical leadership? Everybody will do it as a routine process, complete the process, and they post the grades. And the pre-test will be conducted, post-test will be conducted. Everything will be on the paper, it will be good. But we must, as Sir said, we must be a change maker. Before your leadership, after your leadership. Before you taken the charge in that school, after you have taken charge in that school. You have to show some difference in the school. Otherwise, the product is zero. Entry and exit. When you subtract the entry and exit, there should be something. So you as a pedagogical leadership, as a pedagogical leader, you have to undergo whatever trainings. You have to understand the trends of education. What is happening around the world, and what are the techniques, strategies I have to use in the classroom. Because if you have to reach every student, take it as a challenge. You have to take it as a challenge, then only it is possible. You will reach every student. So this happens only when you attend a continuous professional development
and continuously acquiring the knowledge by reading different types of books and apply whatever you are reading in the classroom situations. Think, if it is working, do it. If it is not working, think in a different way. So otherwise, if you are leaving the children as it is, promoting to the next grade, it is not going to, it is a burden to the government and it is a burden to the society. So think and act. So till now we discussed why we are doing this. Now the question is why we are doing is completed and what to do now. In order to show impact on the learning, two things are very important. Setting a direction for school improvement and ensuring the students' learning. These are the two important aspects you have to show the impact with your leadership. The first one is you have to set a direction for school improvement. When I say the improvement, this comes under physical improvement, infrastructure improvement, Haritaharam, and kitchen gardens, and all other clubs you are doing. This is all improvement, part of improvement. At the same time, you must ensure the student learning. The pedagogical leader's important responsibility is to ensure students' learning. So for that, what we have to do and how we have to do is very important. You should have a clarity. Suppose you transfer to a new school. Already some practices are in the place there. You should be in a position to get the clarity where is this school stands and where I have to take this school after 5 or 10 years. What is the future direction for this school? So get the clarity of it. What is the present status? What I have to do after 5 or 6 years, where I want to see this school after 5 years. What type of results, what type of changes I have to make in terms of students' behavior, in terms of students' academics, in terms of stakeholders' attendance to the school, and everything in 5 years or 3 years, whatever. Time is up to us. Time is up to the principals or the headmasters to decide. So you should get the clarity about the direction, clear direction, and what are the changes you want to do. These two are very important. So before you address these two, how we have to do these two. The first one is you have to develop a vision for the school. This is the very important. The main topic is vision for the school is today's topic. You have to develop a vision and also the mission also. In few minutes, I'm going to explain in detail what is the vision and how to create a vision. So till now, what we have learned is pedagogical leadership shows a lot of impact on the school improvement and ensuring the student learning. For that, we have to create a vision for the school. So these are the 5 descriptors. They are called descriptors. Descriptors is nothing but they describes in order to achieve student learning and school improvement. These are the 2 important points I'm repeatedly reiterating about this. Student learning is the primary responsibility and school improvement is also a responsibility. But student learning and school improvement is possible with these 5 descriptors. It may be 5 or it may be 6 or 7, it is up to you, but they classified into 5 categories. The first one, you have to create a vision for the school. You have to create a vision for the school. Once you create the vision, you have to building a shared vision. Once you know the vision, and you have to make your stakeholders to understand what is the vision is. And then you have to develop the SMART goals, SMART. It is an acronym. S stands for something, M stands for something, A stands for something. So we are going to discuss every, if time permits, we will discuss all the, okay. Developing SMART goals and developing a personal vision. Developing a personal vision as a school leader. Aligning personal with educational system values. Personal values with the education system values. Aligning means you have to take into a single line. Your values and the education system values should come in the same line. So we are going to discuss more on this
First of all, in order to achieve the students' learning and school improvement, first descriptor, we're describing how to create a vision for the school. This is the first one. These are the 5 descriptors we are doing, out of which first we are going to discuss on this. So this is the layer form of the 5 descriptors. You see the same. I'll give you a minute. You can see the 5 descriptors on this. The same descriptors here, which impact students' learning and school improvement. Now it is the time for understand how can you create a school vision. Creating a vision for the school. It is very important because it is also a very popular word nowadays. Is your school has a vision? As a leader, do you have a vision? As an organization head, any organization, not only school, any organization, it should have a vision. Otherwise, sitting in the train or sitting in the bus, going somewhere, but we do not know where we are going. So we have to define. We have to define where we are. Where is our destiny? Where is our destiny? So in simple form, I can explain you how to create for the school. It is a simple 1, 2, or 3 lines statement, either in English or Telugu or any language. You are writing a statement. In that statement, you are including some elements into it. What are the elements I am going to discuss now? That means vision is a simple statement. It should be very simple and also precise. I'm going to discuss it later. Vision is a simple statement, and you have to include your elements depending on the school situation, where you are located and what is the stakeholders, aspirations and everything you have to take into the consideration, and you have to design and create a vision. So now we are writing a simple statement in 1 or 2 lines. In that statement, what I have to include, what elements I have to include into that statement. That is the first question. Your statement, whatever you're writing in Telugu or English, it doesn't matter. Language doesn't matter at all. Your statement communicates the purpose and defines the future. It is very important. What is the purpose of setting up Jilla Parishad High School in this village? What is the purpose of your school? What is the purpose of teaching these students? What is your commitment to the student? What is your commitment to the society? How you are promising? The second one is the commitment makes about larger educational. So your statement speak. Whatever your statement is, that it should speak what you are doing. When somebody is reading your statement, it should say your feelings, your stakeholders' feelings. So the very purpose of establishing this educational institutes in this village is, that should be in your statement. So the purpose of establishing an institute and where you want to take, what is the future of this educational institute? You have to define the purpose and the service you are going to do through this institution, and where you want to take this after 5 years or 6 years or 2 years or 3 years. It's up to vision time is up to us. So first of all, this is an element. The very purpose of establishing the organization is very important. And you have to do what type of service, what is your commitment? What is your commitment? I have seen in a hospital, I don't remember the complete vision statement, but I remember they put like this, they offer the services in international standards. They provide the international standards at affordable cost. So the services they are providing, there is a purpose. They are providing in an affordable cost. So this is one I have seen in the hospital. And I'm going to show you some samples of school vision also, vision statements. So when you are creating a vision,
When you are creating a vision, it is an ongoing process. You may change at any time. You may change, and you can, if it is not relevant to the circumstances, if it is not relevant to the situation, if it is not relevant to the stakeholders, then you can change it. So it is creating a vision is a continuous process, but the vision where you are going to the destiny is very important. The future where you are going is very important. So vision is our destination. Vision is our destination. We want to reach the destination in a vehicle. That vehicle is the mission. So in order to reach your vision, you are traveling in a vehicle. That vehicle is called the mission. So mission is the work that you are going to do to reach your vision. And serves as a roadmap for school development and student learning. As I told you, these two important words, so school development and student learning. In order to impact on these two, the school vision is going to serve as a roadmap. Unless you have a roadmap, where to go? So this roadmap guides you step by step, smaller, shorter term goals to the long-term goals, ultimately reaching your vision. And it should be inspirational also. When I say the inspirational means when somebody is reading, you are going to write your vision statement on the top of your head, it will be there, or in the school premises, or outside the school premises, that may be on the compound wall. When somebody reads your vision statement, they should inspire. They should inspire from your vision statement. Yes, this is my school purpose. This leader, when somebody outsiders are reading you, oh, this leader is a committed one. He's promising our students that he is going to take the students to the next level. He set a destiny for us, and so we are promising the society. So when somebody reads your vision, they have to inspire. They have to inspire from your vision. And this is the first step. This is the first step towards the school improvement. So whenever you have the school improvement and student learning, you have to create a vision. And when creating the vision is the first step doing all this. So these are some of the elements, and we do have some other elements also. In continuation of creating a vision, some other elements are here. Spreads the culture, curriculum, and instructional practices. In the most of the international schools now, they write in the vision statement, we are offering the international curriculum with ICT practices or digital practices. So they are going to involve the curriculum that what they are dealing with and the instructional practices. Instructional practice is nothing but how you are reaching. Suppose a parent reads your vision statement. He should get that idea that this school attends each and every student. The principal is very committed and he reaches every student. So my son or the daughter, they are not up to the mark. They are not grade level. So, but still they are going to address each and every student. So that type of instructional practices are there. They are differentiating the things, because if the gifted student is in the class, you are giving the gifted assignments to him. If the person or the student who is lack of this reading, writing, or arithmetic, you are addressing the situation. So that way you have to explain that instruction, what type of instructional practicing you are doing, and spreads the culture also. We all know the culture means the values. What type of values you are imbibing in the school? That may be the behavior, that may be daily habits, routines, and also the values. That's a safe environment is a culture. So you have to include these elements, that culture or the curriculum or the instructional practices. You can include these elements into the vision statement. Next, the community feels involved and building the sense of belongingness and decision making. These two are the same actually. When they see your vision statement on the board or on the wall, they should feel, oh, this is for us. It is created by us. It is for our students. It is benefit of my son and my daughter. And then
they are ready to join their kids into your school. Once they know that your vision statement is inspiring them, vision statement, you are showing the dedication and the devotion towards the service. If it is included in the vision statement, first they will step into your school and they will join their student. Then vision into the reality. This is also very important. You made a vision. And you entered in the Shala Siddhi portal also, because Shala Siddhi portal asks for what is the vision of the school. So every school has to enter what is the vision of your school in the Shala Siddhi portal. So you entered the vision and you forgot about the vision statement. Even we don't remember what is our vision. So here the role of the principal is very crucial, because when the vision is on the wall, you have to repeatedly reiterate about your vision statement in the school assemblies, SMC meetings, or in the staff meetings. This is the direction where I set, or not I set us, sorry, we all set for this. And this is the vision we decide, not me. We as a school, we as stakeholders, we decided a vision and we have to work on that vision. Then only the vision, you can see the reality. So some headmasters or some, as Suresh Babu sir also said, they have a vision for 5 years, and before that they will transfer to a different school. So the person who takes the charge over there, they have to continue it. Then only the vision will come to the reality. Otherwise, vision becomes vision. If you look at the picture, the vision is looking very far distance. So it will become vision is always a vision, but never going to be in the reality. So in order to be, the vision should be in the reality, it should digest it. It should be digested in every stakeholder's mind and body. So vision is very important, and if it comes into the reality, the role of the principal is a very crucial one. As I discussed earlier, it is an ongoing process. Wherever you feel you can change it, you can review it, and you can reflect, and is it relevant or not, you can check frequently. So in the previous slide and this slide, we have discussed some of the elements before creating a vision. So it is up to you what elements you have to include in your vision statement. The purpose you can write, the commitment, what you are doing, what type of instructional practice you are doing, you can do all these things. So now we understood creating a vision. But I know a vision statement. Can I write just a vision statement? But in the policy, there is a actionables. What is an action? Let me see the time. Okay. Suresh sir, I think we can't cover all the 5 descriptors here. Yeah. Okay. So the actionables, what are the actionables? Actionables are nothing but how you are going to prepare your mission statement or a vision statement. First, you have to design a mechanism. Sir said earlier, he had seen in Khammam district, they sent questionnaires to the home and they got the feedback from the students. In the same way, what elements are required? What elements are required in your vision statements are important. For that, you have to send a paper, a questionnaire, or a feedback form, or if it is a digitally advanced school, you can send into a Google form also. Get all the suggestions from the school. Earlier, as Sir said, he has seen the questionnaires and feedback statements from the parents. So similarly, get the statements from the parents. What type of elements you want to include in your vision statement? Suppose if in a school of 300, let us say you have received 300 vision state, 300 elements. Some parents said they want to include the purpose of the school. Some people, what type of curriculum we are setting up. Some people said what type of environment we are giving. So different opinions will be there in the feedback forms or the questionnaires. So you have to consolidate all the forms. And
you have to invite the representatives from each section. For example, you have the 300 feedback forms now. You invite one staff member, that is, he is going to represent the school, one from the Gram Panchayat, one from the youth clubs, one from any other philanthropists. You form as a team. You form as a team and explain the situation that we received 300 suggestions from the parents, and we are going to see all the suggestions, and we are going to develop a vision for the school out of 300. So only team members, that's a member from the school, a member from the panchayat, a member from the youth clubs, a member from the philanthropist, or any other representative who is interested in education. They will be invited, and that group is going to discuss what type of vision statement is good for this school out of 300 suggestions received from the parents. So that the team will collaborate with and discuss dialogue on the suggestions received from the stakeholders. Once they discuss, the team is going to create a preliminary vision statement. When I say the preliminary vision statement, that should be, this is very important. You cannot write paragraphs of vision statements. Your vision statement should be very precise, pinpoint. The vision statement should be very precise, easy to remember and recall also. It should be very easy and easy to recall or remember. And it conveys the future outlook of the school aptly. Whatever you are including the elements, those elements should convey what is the future of the school. So the preliminary vision statement should be prepared by the team of the team. And this is very important, the preciseness and easy to recall, and it should convey the future of the school. Once the draft vision statement is prepared, again, you have to send it to the stakeholders. Oh, this is my team, a team of teachers, a team of philanthropists. We made this as a draft vision statement. What is your feedback on this? You send it back and review, get the review and the feedback and rework on it. It may take 2 or 3 times also. So finally, finalize your vision statements. Once you get the feedback, you have to finalize the vision statement. Once vision statement is decided, share it through WhatsApp, whatever the social media. This is the school vision statement for the next 5 years. So you share with all the stakeholders. And once you have created the vision statement, at any time, maybe in 3 years, maybe in 5 years or 1 year. When it is a pedagogical leadership, my preference is going to be for 1 year, because the results we can see in 1 year also. When it is a purpose of academic leaders. So you can, in 1 year, 3 years or 5 years, you can revisit and review, and you can see, is there any modifications are required in our vision statements. So evaluate the progress at the end of 5 years in accomplishing the vision. So after 5 years, we may be there or we may not be there, but still your vision should be there. Long back, we heard that Vision 2020. Vision 2020, there is a draft statement in those days, and 2020 happened 2 years back. So people are not permanent, but their vision is permanent. So create a good vision for your school. If you are transferred from the school, but still your vision should be on the wall, and the headmaster, the next headmaster, he will, if it is not working, he will revisit and review your vision statement. So these are the actionables. We understand how to create a vision, and also what are the actionables, how to prepare a vision statement for this one. And I have 2 or 3 samples in my old school where I worked. I prepared this as a vision statement. Quickly, I'm going to read out because we have running out of time, only 15 minutes. The vision statement is motivate, because the motivation is the public schools. Motivation is very important. Motivate and prepare the students to face the future challenges by imparting the standard-based education. When I say the standard-based education, the department will fix some norms,
So as per the norms, we give the standard-based education. In order to meet the challenges, we motivate them and we prepare students. This is the vision statement. For this vision statement, I also prepared the mission for this. I'll give you 1 minute, please. It is very easy to read and understand. It's not, nothing is to explain actually here. So to reach my vision statement, I made some mission. Mission, as I discussed with you earlier, mission is a vehicle. If you do this, you reach your mission. First of all, motivating socio-economic background, we have to understand the students, because their motivation levels are very low. They don't even care the education. They don't feel the importance of the education, even the parents also. So for them, motivation is required. Importance of the education is required. So for that, first you have to understand the socio-economic background of the students and helping them to grow physically, socially, and emotionally also. And the second one, developing the school environment, which we are discussing now, learning physical and cooperative environment. These are the some vision statement examples. Some of the school I collected from government school also, there is one in the government schools. Empowering the students in 360 degrees. When I say 360 degrees, is nothing but all-round development. That comes socially, emotionally, physically, mentally, ethically, morally, everything will be covered. So small word with a large meaning in it. So you have to, because vision statement, we cannot write everything in the paragraphs and paragraphs. So you have to write a line or 2 lines for the vision statement. So these are the examples for the vision statement. Now, we created the vision. Our school has a vision now. Now we have to make everybody to understand the vision. That is building a shared vision, building the shared vision. When I say the shared vision means, it is not enough to just create a vision, 2 or 3 lines of statement, but the build a collective sense of doing the things. It is our responsibility to make and involve every stakeholder. In particularly, when I say the pedagogical leadership, in particular the teachers. The teacher should be involved a lot. Collective understanding by the stakeholders, in particular the teachers. And they have to own the vision. This is for our purpose, because we explained in the staff meeting why the pedagogical leadership is important, why we are doing this 3 hours in the 9th grade also. So because we started 3 hours program in 9th grade also. So we have to explain the situation. We have to explain the emergency of the situation. That is the reason everybody has to work towards the vision. They should feel it is my vision. It is prepared by my, from my contribution is also there in the vision. So that type of encouragement the pedagogical leaders has to give to the stakeholders to work towards the vision. But when they are working towards the vision, no 2 brains are same in the world. We all know that. No 2 individuals. Every individual is unique. Every individual is unique. Their working styles are different, and some of them they go very fast, and some of them they go very slow. And the pedagogical leader's responsibility is you have the vision, and you have to give the support to all the participants, all the teachers who are going slow or fast. It doesn't matter. Everybody is working towards the vision. So that way, our vision is same, but people working in a different working styles. Some may slow, some are diverse, some are effectively they work, some are innovatively they work. So every teacher will not be fast. That way you cannot command. That is very important. Being a pedagogical leader, we have to learn things are not going to work with command and control the teacher or insulting the teacher. You are not fast, and of course that we are not doing at all in the schools, but that is not going to work as a pedagogical. Instead of command and control,
constantly we have to communicate and collaborate with the teachers. Collaboration is the best methodology and communication is the best methodology. What you are thinking. And that leads to a discussion, dialogue, and action and reflection. Suppose one day as a pedagogical leader, you observed a class. You observed a class in 9th or 8th grade student. And you ask the teacher to come to your office to give the feedback of the observation. Very first thing, if you ask him, you are not prepared to teach the class. I don't see any work on the board. I don't see any material that used. Instead of saying harsh words towards his lesson, you can ask a simple question. Reflect yourself. Mr. So-and-so teacher is there sitting before you. Ask him, what is your opinion on your lesson? Reflect yourself, what is happened in today's class. Then the choice has given to the teacher. He will reflect himself. He will introspect himself. He will look into himself, and there is a scope for the change. There is a scope for the change. But instead of that, you are trying to control him with the proceedings, whatever you have, and you have to use so and so. You have to post the grades, and command and control will not work. And constantly, the pedagogical leader set a stage for the dialogue and discussion and action. So that way, you are going to be a successful pedagogical leader. And the ongoing process and helps the enriching the strengthened one. This is what we discussed and building the shared vision. So this is the descriptor, and I'm also giving the actionables for this. We already discussed this now. Establish a collective sense of purpose. You have to explain the purpose, as I discussed earlier. We are in troubles. The system is in the crisis. Learning levels are very low. And these are the facts. These are the figures. As a pedagogical leader, you must be in a position to explain them, the survey reports, any other reports in the education. So you have to update your knowledge to be ready with the numbers and figures, facts and figures. And frankly, you have to discuss the current level. Let us say, only 10% of students in our school are perfect in 3 hours. You have to identify the gap between current reality and the vision. And visually, you are thinking in 45 days, we have to achieve 90% and 100%, which is, I mean, a hypothetical situation. You have only 10%, and you have to accept the fact there is a huge gap. So first of all, you have to keep as smart goals. We are going to discuss the smart goals also in a few minutes. So current level you have to see, and you have to put a smart goal, a short-term goal. For the next week, we are going to complete this. Next week, we have to complete this. That way, you have to work together, empower each other so that to move towards the vision. And create a strategic roadmap, achieve the vision in 1, 3, or 5 years time period. And the next one is also very important. Create organizational system and process with relevant norms. This is very important. Suppose when you find in the June itself, most of the students are lacking in 3 hours or basic fundamental literacy and numeracy, without waiting for the orders from the SCERT, without waiting for the plan from the SCERT, without waiting for the orders from the Directorate of School Education, you can create your own system in the organization. You can create your own system in the organization. We are going to take 15 days to in the June, first month of the school year. In 15 days, we are going to complete this FLN program. Let the SCERT come later, but doesn't matter. But as an organization, you work together to complete this process within 15 days. So that systems we have to encourage in the school system. And the school vision will be implemented only when everybody knows as a system, it is shared among all the stakeholders. So building a shared vision, when everyone understands the school vision and it is shared among all the stakeholders, then you are going to be a successful visionary and you are successful pedagogical leader.
So this, in the first 2 slides, we discussed about creating a vision. And after creating a vision, how can this vision will be understood by all the stakeholders, in particularly the teachers, because we are doing a learning, we are doing on the students' outcomes. So how can we make the teachers to understand this vision statement? These are the 2 important topics of the day. Next, quickly we can go. I want you to see inspirational leadership, because unless and until you inspire the teachers, they cannot move forward. And I had a video. Please watch this one, and we'll discuss on this. Simon Sinek is an inspirational leader. He inspires, and I told you about why also. Unless you discuss why we are doing this, nobody will be motivated. So I want you to watch this video before we. So this is all about the golden circle. Simon Sinek is a great inspirational leader. He talked about from his real life. Unless you discuss why we are doing this, they don't sensitize. Basically, we are trying to sensitize the people by explaining why we are doing this. I'm explaining why is very important. So most of the people, they are doing the job, but they do not know why they are doing the job. Simply the headmaster asked me to do this. That is the reason I am doing this. So in the golden circle, he explained, he was not motivated by his teacher. He's not, mostly he was a failure reader. He did not even read any book. It is a classic or something. But if he asks why to his teacher, she is going to yell at him, and she is going to shout at him, and she is going to say, it is a stupid question. Why you are asking? So most of the scientists in the world became very popular because they asked the question why. So why is very important? Because
Wherever you go, wherever you are conducting the meetings, start with why, then go how and what. And I think we do have another 2 or 3 slides. These are the SMART goals, but I think we have a session on this tomorrow. Suresh sir? Yeah, Chapel. Yeah, because I have, I think, many slides on the SMART goals and everything, but SMART goals is a tomorrow's topic, I think. Audio లేదు, clear గా లేదు audio. You Hello? want to deal? Yeah, you have 5 minutes, I think. 5 minutes? అయిపోయిందా? 5 minutes. Yeah. You can sum up. Yes. So in this session, so we have a session tomorrow on the SMART goals also. This actually job of the teachers starts from here. The FLN program is, designed on the SMART goals. SMART stands for specific, measurable, attainable, relevant, time bound. So far in this session, I was presented about how to create a vision for the school. What are the elements that you can include in your vision statements? Once the vision statement is created, how can you build a shared vision that should be participated, and a collective sense should be there in the schools. So this is what the session. Thank you very much. ఈ స్మార్ట్ గోల్స్ ఇంకా బ్రీఫ్ చేస్తావా? లేదు సార్, ఇంకా యాక్చువల్గా దే ఆర్ 2 or 3 slides ఉన్నాయి దీని మీద కూడా. సో మేబీ టుమారో దే విల్ కంటిన్యూ సమ్. వాళ్ళ సెషన్ వేరే ఉంది. అదే సార్, అందుకోసం. ఓకే, వాళ్ళ సెషన్ డిఫరెంట్ ఉంది, నాట్ దిస్ వన్. ఓకే, యు కెన్ కన్క్లూడ్. ఓకే, రైట్ సార్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ. Hope that I think vision and mission statement clarity వచ్చింది అనుకుంటాను బహుశా. I think all the participants actually the process of vision ఎలా డెవలప్ చేయాలి and how it should be a shared vision అనే విషయం చాలా వివరంగా చెప్పడం జరిగింది వేణు. సో దాన్ని తయారు చేయడము, దాని తర్వాత దాన్ని ఒక డిస్కషన్ చేయడము, దాని తర్వాత దాన్ని నెగోషియేట్ చేయడము, దిస్ ఈస్ యాక్సెప్టెన్స్ చేయించడము అనేది టు మేక్ ఇట్ ఇస్ ఏ షేర్డ్ విజన్. అంటే జనరల్ గా విజన్ తయారు చేయడం అంటే మన హెడ్ మాస్టర్ లేకుంటే కొంతమంది టీచర్స్ కలిసి తయారు చేస్తారు, దట్ ఈస్ విల్ బికమ్ ఏ విజన్. కానీ అలా కాకుండా ఇట్ షుడ్ బి ఏ షేర్డ్ విజన్ అనేది అందరు ఆమోదం, ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్, ఇంక్లూడింగ్ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. చాలా వరకు విజన్ స్టేట్మెంట్ లో స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ రావడం లేదు. సో యూ క్యాన్ మేక్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ సార్, ఎందుకంటే మీరు చెప్పినట్టు వేణు, ఇట్స్ ఎ విజన్ ఫర్ 1 year, యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఫర్ 3 years, or యూ కెన్ మేక్ ఇట్ 5 years. తర్వాత మాడిఫై, ఫస్ట్ యూ మేక్ ఎ డ్రాఫ్ట్ 1 and then ఇట్లా ఉంటుంది దెన్. సో దిస్ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్ వేర్ dialogue should be there, communication should be there in preparation of the vision, and ఒప్పించడం అనేది very important. I hope definitely this will be very useful session. ప్రతి ఒక్క నేను ఐ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ప్రతి పాఠశాలలో మనం ఇప్పుడు వినే వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి ఎవ్రీ స్కూల్ షుడ్ హ్యావ్ ద విజన్ అండ్ మిషన్ స్టేట్మెంట్. కొన్ని ఇలస్ట్రేషన్స్ కూడా వేణు ఇలస్ట్రేషన్స్ కూడా చేశాడు. కొన్ని విజన్ ఎట్లుంటుంది, దాని అనుబంధంగా మిషన్ ఉండాలి. విజన్ అండ్ మిషన్ ఇది కాంప్లిమెంట్ టు ఈచ్ అదర్. మిషన్ ను బేస్ చేసుకొని విజన్ ఉంటుంది. సో ఏవైనా కానీ ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయకుండా వెరీ ఆర్టికులేట్ గా, ప్రిసైజ్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. వెదర్ ఇస్ ఎ విజన్ ఆర్ ఎ మిషన్. మిషన్ మేబీ ఒక 2-3 పారాగ్రాఫ్స్ రావచ్చు, అంటే మీన్ ప్రిసైజ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఒక 2-3 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ ఒక విజన్ కు ఒకటే మిషన్ స్టేట్మెంట్ కూడా కావచ్చు. ఒక విజన్ కు 2-3 మిషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, కానీ విజన్ అనేది ఒకటే స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఇవి కొంచెం మీరు కేవలం మన పాఠశాల కానీ, కార్పొరేట్ స్కూల్స్ లో కానీ, మన గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో కూడా చాలా మంది ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. ఇఫ్ యూ సీ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్, ఇఫ్ యూ కామన్లీ ఒక హాస్పిటల్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీకు ఒక విజన్ స్టేట్మెంట్, మిషన్ స్టేట్మెంట్ కనపడతాయి. ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ లో ఉంటాయండి. సో యూ థింక్ అబౌట్ దట్, బీయింగ్ అవర్ స్కూల్స్ యాజ్ అ లర్నింగ్ ఆర్గనైజేషన్, మనకు ఒక లర్నింగ్ ఆర్గనైజేషన్ కనుక ఎవ్రీ స్కూల్, ఐ హోప్ డెఫినెట్లీ ఇక్కడ నుంచి ఎవ్రీ స్కూల్ షుడ్ హ్యావ్ ద విజన్ అండ్ మిషన్. డెఫినెట్ గా ఈ దిశలో మీరు ఉంటారని నేను భావిస్తున్నాను. ఓవర్ టు జగదీశ్వర్ రెడ్డి. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద Venu for being with us, for explaining the SMART goals.
the vision and mission statement, how to build the vision and how to share the vision, how to make it in a shared vision అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ చెప్పడం జరిగింది. తన అనుభవంలో ఉన్న విషయాలు మనతో షేర్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వరుణ్, థ్యాంక్ యూ. ఓవర్ టు జగదీశ్వరి టు conclude the session and brief about the tomorrow's program and also the feedback for today's. Thank you. Yes. Sir, these were two wonderful sessions which we have just concluded. And నేను ఇంకొక రిక్వెస్ట్ సార్ అందరికి, ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ లో ఒక గూగుల్ ఫామ్ లింక్ పెట్టండి. ఈ గూగుల్ ఫామ్ లింక్ లో 5 అసెస్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఇంకా ఫీడ్బ్యాక్ కి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. దయచేసి ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ని, ఆ క్వశ్చన్స్ ని అందరూ ఆన్సర్ చేయండి. ఫర్ ఇది ఒక అటెండెన్స్ లాగా కూడా మనకు యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ ఫిల్ ద గూగుల్ ఫామ్. నేను మళ్ళీ కూడా పేస్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ యూట్యూబ్ లో చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా యూట్యూబ్ చాట్ బాక్స్ లో నేను ఈ గూగుల్ ఫామ్ లింక్ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్లీజ్ ఫిల్ ద గూగుల్ ఫామ్ లింక్. దాన్ని బట్టి మీ అటెండెన్స్ రికార్డ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మాకు ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తెలుస్తుంది, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నౌ I'll tell you about the next day's tomorrow's sessions. రేపు కూడా 2 సెషన్స్ ఉంటాయి. The first session will be dealt by Pooja Singhal from NCSL NEPA. Madam ఏం తీసుకుంటారు? Leadership pedagogy skills, leading pedagogies for skills-based education in schools. And subsequent session లో which will be dealt by Dr. Subita Menon garu, అది leading for learning, challenges, roles and responsibilities of school heads. ఈ 2 సెషన్స్ మనకు రేపు ఉంటాయి. ప్లీజ్ జాయిన్ ద మీటింగ్ విత్ ద సేమ్ లింక్ ఇన్ టైమ్ and with more number and please spread ఈ లింక్. మీరు ఈ జూమ్ లింక్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ కి, ఈ ట్రైనింగ్ ఇంతకు ముందు చేయని వాళ్ళు, చేసి కూడా సర్టిఫికేట్ రాని వాళ్ళతోన దయచేసి మీరు కూడా షేర్ చేయండి. వి నీడ్ మోర్ నంబర్స్. అఫ్ కోర్స్ ద నంబర్ వాజ్ వెరీ గుడ్, మోర్ దాన్ 300 అటెండ్ అయ్యింది ఇప్పుడు. సో one request I request all the participants ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో, ఓకే, టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ వరకు ఉండండి. ఇది కొంచెం అటు 5-10 నిమిషాలు అటు ఇటు లేట్ అయినా అని, ఎందుకంటే కొంత ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఉన్నారు కనుక వాళ్ళు గివ్ రెస్పెక్ట్ టు ద స్పీకర్స్. ఓకే, అటు కొంచెం 5-10 నిమిషాలు అటు ఇటు అవుతుంది, ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్స్, ఈ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కనుక దయచేసి కైండ్లీ బేర్ విత్ us. Thank you, one and all. See you tomorrow. Okay, thank you so much.